Check, check, check 1, 2. Check, 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 check. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3, 4. Check, check, check 1, 2, 3. Check, check mic. Test, test, test. 1, 2, 3, 4. Test. Check mic. 1, 2, 3, 4. Check, check. Check mic. 1, 2, 3, 4. Test, test. Abel. Okay. Check, check, check.
Test, 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 test. Test, 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 test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test, test. Test, 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 test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test. ثاني. صح، ممنوع حد يلمس المايك دلوقتي. الزمايل بس عشان نجرب بس. لا عشان ده اسمه الشيخة، ممنوع حد يحركه أي حركة اوكي بسيطة. اوكي معلش. بس. لو سمحت. خطر في مايك ممنوع. عبيد عبيد
Oh, he's on a wheelchair. Okay. Okay, great.
emergency alarm, a flashing warning light will be activated. Please remain calm and listen for further instructions. If you are required to evacuate the building, an announcement will be made in both English and Arabic. In the event of an emergency evacuation, please move swiftly to the nearest emergency exit. Some venues, such as the theatre and auditoria, have illuminated escape path lighting to guide you to the nearest emergency exits. Please follow the instructions given by the fully trained QNCC staff and move quickly to the nearest emergency exit, following the signs until you are outside the building. Once outside, you will be directed to the nearest assembly point where you will receive further instructions. If you discover a fire, please raise the alarm using a manual call point. This will immediately activate the emergency evacuation sequence. All alarms will be responded to by the QNCC team. If you require first aid assistance, please approach a member of the QNCC team. QNCC is a non-smoking venue, and smoking is not permitted at any time in any part of the venue. Should you wish to smoke, please use the designated smoking areas which are located outside the building. Thank you for watching. On behalf of all of us at Qatar National Convention Centre, we hope you enjoy a safe and memorable visit.
صباح الخير. يرجى من الجميع البقاء في مقاعدهم ريثما نبدأ حفل الافتتاح. Good morning everyone. We're about to start. We're about to start shortly. Please proceed to your seats. صباح الخير. يرجى من الجميع البقاء في مقاعدهم ريثما يتم بداية حفل الافتتاح. Good morning everyone. We are about to start shortly. Please proceed to your seats.
رغم وجود ما يقارب 1.5 مليار شخص من ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن حركة الاهتمام العالمي بهم لم تتواكب مع تزايد أعدادهم. وفي الثمانينيات أوصى خبراء دوليون الجمعية العامة للأمم المتحدة بصياغة اتفاقية دولية للقضاء على التمييز ضدهم. ثم في التسعينيات بدأت الدعوات للحكومات لدعم صياغة اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أنه في عام 2000 ورغم الدعوات السابقة صدرت الأهداف الإنمائية للألفية دون تضمين حقوقهم. وفي العام 2006 صدرت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتجسد بداية الاهتمام العالمي بهم. ثم في عام 2015 صدرت أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أقر زعماء العالم هذه الأهداف لأجندة 2030 كفرصة تحويلية لتحقيق التنمية التضمينية للإعاقة حتى لا يبقى أحد خلف الركب. لدولة قطر إيمان راسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ففي التسعينيات تم إنشاء مركز النور للمكفوفين ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة. ثم جاءت مبادرة باست باديس قطر عام 2008. وفي العام 2008 صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم في العام 2011 صدرت استراتيجية التنمية الوطنية متضمنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إقرار الخطة الوطنية للتوحد. وفي عام 2013 تم إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمظلة لمجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت إشرافها، ومنها المراكز المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم إنشاء كل من
مركز مدى للنفاذ الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، مركز رؤى لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التعليم والتعليم العالي، إدارة معنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إدارة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الداخلية، قسم التعليم الخاص بمؤسسة حمد الطبية بوزارة الصحة، المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بوزارة الثقافة، أكاديمية ريناد وأكاديمية العوسج بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مركز قطر الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وعدد من المراكز والمنظمات الأخرى. وتتواصل جهود دولة قطر باستضافتها مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر كأحد أهم مناصري الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وبصفتها المؤسس للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها. ويعد المؤتمر فرصة تحويلية هامة لتحقيق التنمية التضمينية للإعاقة من خلال التوأمة بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، وكيفية ترشيد وتوطيد وتأطير وتيسير الترابط بين هاتين المقاربتين للأمم المتحدة. ويمثل المؤتمر فرصة ذات بعد عالمي لإحداث أثر إيجابي على حياة ما يقارب 1.5 مليار شخص، ليقم بذلك منصة عالمية لمستقبل لا يقصي أحد، لمساعدة الدول على صياغة استراتيجية إيجابية تضمن تسخير الحقوق بجانب التنمية الاجتماعية المستدامة لصالح الجميع. ويشارك في تنظيم المؤتمر فريق من الأشخاص ذوي الإعاقة تطبيقاً لمبدأ لا غنى عنا فيما يخصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. يسرنا أن نرحب بكم بيننا في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، مع تمنياتنا الصادقة بمقام طيب في قطر لجميع ضيوف المؤتمر الكرام. كما أتوجه بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي شرفتنا بحضورها الكريم. ونرحب كذلك بسعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة. أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام، معكم محمد الفهيدة، ويشرفني ويسعدني أن أكون معكم اليوم في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية برفقة زميلي فيصل الكوهجي. اليوم نشهد سوياً انطلاق فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، والذي يسعى لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قرابة 1.5 مليار من الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل إقرار حقوقهم، فضلاً عن استعراض أبرز التجارب الناجحة على الصعيد العالمي ذات الصلة بموضوع المؤتمر، إيماناً في السعي الجماعي لجعل حقوق هذه الفئة من الأشخاص تتصدر الأجندة التنموية على الصعيد العالمي. تحت شعار حتى لا يترك أحد خلف الركب، تنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومين هذا المؤتمر الفريد من نوعه، الذي يتميز بمشاركة عدد من المنظمات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصناع القرار وممثلي الحكومات، علاوة على منظمات المجتمع المدني وثلة من الخبراء الأكاديميين الذين سيناقشون من زوايا مختلفة سبل التنسيق بين برامج التنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يفضي
إلى بناء مجتمع يحصل فيه جميع الأفراد بدون استثناء أو تمييز وحيثما وجدوا على فرص تنموية عادلة داخل مجتمعاتهم. اليوم ونحن نشهد انطلاقة هذا المؤتمر، والذي يعتبر المؤتمر الأول من نوعه تحت سماء الدوحة، حيث يجمع هذا المؤتمر قرابة 1500 مشارك ينتمون إلى أكثر من 130 دولة، مما يبرهن على أهمية موضوع المؤتمر ليس لدولة قطر فحسب بل لجميع الدول المشاركة، إيمانا منهم بأهمية إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها. ومن دواعي فخرنا أن نكون نحن الأشخاص ذوي الإعاقة من الشركاء الأساسيين في تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه، تجسيدا لمقولة لا غنى عنا فيما يخصنا. وبالمثل نعتز بوجودكم جميعا بيننا اليوم للمساهمة معنا عبر هذا المؤتمر في كتابة فصل جديد في تاريخ الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياتهم. دعونا الآن ننطلق في رحلتنا التي نأمل من خلالها أن نسهم في تغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد معالم مستقبل جديد لهم من خلال هذه الرسائل القصيرة. نتعهد أن نسخر كافة جهودنا لخدمة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تشريعات واضحة تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونضمن لهم حق التعليم والتدريب الجيد وفرص التعلم مدى الحياة. ذللنا وسنذلل أمامهم كافة المعوقات لاستخدام المرافق العامة والبنية التحتية، ونقدم أعلى مستويات الرعاية الصحية، ونوفر لهم فرص العمل الملائمة التي تضمن لهم حياة كريمة. والله على ما نقول شهيد. والآن وإذانا بانطلاق هذه الرحلة التي تهدف إلى وضع أسس واضحة المعالم لمصير مشترك يطلع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بدور المشارك الفعال في تنمية مجتمعاتهم، يشرفنا أن نستهل المؤتمر بدعوة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر لإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم، أحييكم جميعا وأرحب بالضيوف الكرام بالدوحة. اسمحوا لي أن أتساءل عن ماهية الإعاقة، وما الفرق بين شخص معاق وآخر غير معاق، من يضع التوصيف ويحدد المفهوم. ووفقا للدراسات الحديثة وبما أؤمن به أيضا أن كل إنسان يعاني من نوع من الإعاقة بدرجة ما، ولا تمييز بين شخص وآخر مهما اختلفت مستويات الإعاقة. يعني في الواقع كل من في هذه القاعة معاق. ورى أن الإعاقة فكرة نمطية تديمها العقلية السائدة والثقافة الاجتماعية اللتين تحددان تعريف ذوي الإعاقة وتؤطران نموذجهما بالتصورات الخاطئة. فهناك منظوران للإعاقة، منظور طبي ومنظور اجتماعي، والعامل النمطي يكرس المنظور الطبي الذي يركز على القدرات الحركية أو الظاهرة.
كما أن مفهوم الإعاقة نفسه اقتصر على توصيف الإعاقات التقليدية ولم يشتمل على إعاقات أخرى. حين كنا نتصدى لقضية الإعاقة أغفلنا الكثير من الناس الذين يتعرضون لظروف قاسية تخرب بنيتهم السيكولوجية لأسباب أسرية أو اجتماعية أو حتى من جراء عواقب الحروب والنزاعات المسلحة. فإذا ما كانت المفاهيم تتأسس على الإعاقة الظاهرة وتتجاهل الإعاقة الخفية، ألا يعاني الأمي من إعاقة تعليمية؟ أليس الجهل إعاقة معرفية؟ أليست هناك إعاقة سياسية؟ أليس الاعتداء على الغير إعاقة أخلاقية؟ وسوى ذلك أعتقد أن تمييز بعض الأشخاص بتوصيف مشتق من مفردة الإعاقة نفسها هو توصيف متورط بشكل من أشكال التمييز العنصري، بل أنني أشعر في بعض الأحيان أن الاستثناء الذي يحصل عليه ذوي الإعاقة استثناء يضر بهم أكثر مما ينفعهم، كما هو الحال بالنسبة إلى الامتياز النابع من الشفقة. وخلال استعدادي للمشاركة في أسبوع الإعاقة وبغية التماهي مع أحاسيس المعنيين بالحدث، عدت لأقرأ كتاب الأيام لطه حسين عميد الأدب العربي الذي كان ضريراً، حيث ذكر من تجربته الشخصية كيف أن الطفل المعاق يحاصر ما بين شفقة الأسرة والسخرية خارج الأسرة، وهما سلوكان أضاف إعاقة أخرى للطفل بعدم السماح له بالنمو الطبيعي والاندماج العضوي بالمجتمع. ومن المؤسف وما يدل على أن تغييراً كبيراً يحصل في التعاطي مع قضية الإعاقة، لا يزال الأطفال ذوي الإعاقة يعانون مما كان يتحدث عنه طه حسين قبل 7 عقود توقف خلالها الزمن. لكي نعيد للزمن حركته ونعالج التمييز بين شخص وآخر على أساس الإعاقة بمفهومها الحالي والسابق، أمامنا عامل كبير لإصلاح ما ترتب على المفاهيم المغلوطة وما تبعها من إجراءات وتعاملات. ولنا أن نتصور حجم هذا العمل إذا ما علمنا أن عدد ذوي الإعاقة في العالم قد بلغ 1.5 مليار شخص، يعني بما يعادل أكثر من مجموع سكان قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا زائدا اليابان. لندرك حجم التقصير غير المقبول بحق هذه الأعداد المهولة من البشر الذين اخترنا تصنيفهم معاقين واخترنا لأنفسنا التميز عنهم. وعندما ننظر إلى حصة الدول النامية من ذوي الإعاقة التي تزيد على 80% من إجمالي عددهم في العالم، تتضح لنا حقيقة أن نسبة الإعاقة تمثل معياراً لتقدم الدول، وقد بات واضحاً حيثما يتراجع التقدم والتحضر والاستقرار تزداد نسبة الإعاقة. فعلى المستوى العربي هناك 40 مليوناً من ذوي الإعاقة، أكثر من نصفهم من الأطفال والمراهقين. أدت الحروب والنزاعات إلى تزايد كبير في أعدادهم كما يحدث في العراق منذ عام 1980 وسوريا واليمن وليبيا منذ 2011. وبالرغم من ريادة قطر في هذا المجال بصفتها من أكثر الدول اهتماماً برعاية ذوي الإعاقة، نتطلع إلى مزيد من الاهتمام بتعليمهم وتوظيفهم، ونشعر الآن بتفاؤل أكبر وقد شاهدنا ما تعهد به المسؤولون المعنيون، ونحن من طرفنا ندعم هذا التعهد. ويتعين علينا في العالم أجمع التعاون لابتكار آليات قادرة على وقف الهدر الناجم عن غياب الاستثمار في ذوي الإعاقة وعدم تمكينهم من أداء دورهم التنموي، وذلك من خلال التوظيف المهني لهذه الأعداد الكبيرة من المهمشين بدعوى الإعاقة، لا سيما أن بينهم موهوبين جديرين برعاية مواهبهم. وكم أبهرتني قدرة طه حسين على الوصف الدقيق
لكل ما حوله كما لو أن له أكثر من عينين، ما جعلني أدرك تماماً أن الإعاقة ليست في البصر وإنما في البصيرة. وكما قال رحمه الله: إننا لم نخلق عبثاً ولم نترك سدى، لم نكلف إرضاء الناس عنا، إنما خلقنا لنؤدي واجباتنا وليس لنا بد من تأديتها، فإن لم نفعل فنحن وحدنا الملومون وعلينا وحدنا تقع التبعات. وقد آن الأوان ليؤدي الجميع واجباتهم، آن الأوان لوضع نهاية لهذا النوع من التمييز الأعمى. وأكد لكم لا غنى عنكم فيما يخصكم. أشكركم سمو الشيخة على وجاهة ما ورد في كلمتكم من معطيات وأفكار ذات صلة بموضوع المؤتمر. والآن دعونا نرحب بسعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، لنتشرف بالاستماع لكلمتها، فلتتفضل مشكورة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Her Highness, Excellencies, distinguished guests, dear colleagues and friends, and especially one of my friends, our SDG advocate, Eddie, who has an amazing ambition to go to the moon. So welcome with your aspirations and dreams that we hope will come true, inshallah. It is my great pleasure to join this historical international conference on disability and development. Allow me to begin by thanking the State of Qatar for its leadership on this crucial challenge. I would also like to highlight the tireless efforts of Her Highness Sheikha Moza bint Nasser herself. She's one of the most dedicated advocates that we have for improving education around the globe, ensuring that no one is left behind. And this today we see especially with persons with disabilities, which I would say make them people with very special abilities that we need to recognize as part of our human family. The Al Shafala Center for Persons with Disabilities, established by Her Highness, provides exemplary specialized comprehensive services to enable our boys and girls with mental health challenges to participate in our society. And I really look forward to visiting it during my trip. Excellencies, ladies and gentlemen, in recent years, the international community has agreed truly groundbreaking frameworks to advance the rights of persons with disabilities, including in the context of development. With 181 state parties, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is among the world's most widely ratified human rights treaties. And the 2030 Agenda for Sustainable Development makes a firm commitment to ensuring that persons with disabilities are not left behind in our quest for peace and prosperity on our healthy planet. We're here today, however, because we know that there remains a significant gap between these ambitions, the reality and the reality experienced by millions of persons with disabilities on a daily basis. 80% of the estimated 1 billion persons with disabilities worldwide live in developing countries. They are among the most marginalized in any crisis-affected community, with a disaster mortality rate more than double that of the general population. The number of persons with disabilities living in poverty and hunger is higher than, and in some countries, double that of the general population. Compared to the general population, persons with disabilities face far more barriers when accessing basic rights such as healthcare.
Globally, the percentage of persons with disabilities who are employed is half that the persons without. And our persons with disabilities are also less likely to attend school and complete primary education. Our children with disabilities are at greater risk of abuse and neglect. Women and girls with disabilities are at a higher risk of sexual violence and other forms of gender-based violence. And in all our regions, stigma faced by persons with disabilities abounds, compounded by a lack of understanding of their basic rights and of the value of their contributions to our society. This stigma continues to fuel systemic discrimination with persons with disabilities denied equal access to education, the workforce, healthcare, and opportunities to participate in public life. And for many persons with disabilities, in particular women and girls, the discrimination is multiplied. This situation, we would all agree, is untenable. It goes against our collective commitment to human dignity, our obligations under international law, and the strong business case for disability inclusion. It's up to us, leaders of government, business, civil society, organizations of persons with disabilities, international organizations, and everyone to turn this situation around. Excellencies, ladies and gentlemen, in September, the Secretary-General called for a decade of action to deliver on the SDGs by 2030. In doing so, he called upon everyone, everywhere, to join a global movement for people and for planet, for social inclusion and justice, for climate action, and for gender equality. In answer to this call, we must step up our collective performance on disability inclusion. Allow me to highlight 4 areas. First, some countries still need to work harder to increase the availability of high-quality, timely, and reliable data, disaggregated by disability, to inform their approaches to disability inclusion. Second, resources are critical. Governments should be making disability inclusion a priority within their national budgets. Existing resources have to be spent in a more disability inclusive manner, and more resources have to be allocated towards inclusion for persons with disabilities. We must invest in social protection. While almost all countries offer some form of social protection to persons with disabilities, more than half of these are employment-based contributory schemes that are way beyond the reach of many of our people with disabilities, especially children and those in the informal sector. Third, we must improve accessibility. Accessibility is a precondition for the full inclusion and meaningful participation of persons with disabilities in our society. And in whatever we do, we must not create new barriers for persons with disabilities, whether it be in our policies, our legislation, physical or digital environments. For instance, while digital technology has huge potential to foster greater inclusion of persons with disabilities, if accessibility is not considered in the development of technology and digital solutions, it can have the opposite effect for those persons. There's ample evidence that when accessibility is considered from the design stage, there is no or minimal additional cost. So that is not an excuse. Fourth, we need to support persons with disabilities in conflict and humanitarian settings. This year, we have seen several positive developments. The UN's Central Emergency Relief Fund, for the first time, has persons with disabilities as a priority area, and resources from the fund in 2019 is expected to reach more than 350,000 persons living with disabilities. In May, our Security Council at the UN adopted the first resolution on protection of persons with disabilities in armed conflict. And in November, the Interagency Standing Committee launched guidelines on inclusion of persons with disabilities in humanitarian action, the first guidelines ever of their kind. This developed with, for, and persons with disabilities. Now we must work together to bring the commitments of these documents into action. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, the UN is committed to assuming our responsibility to advance the rights of persons with disabilities in everything that we do. Through collaboration across UN offices and agencies, our country teams, regional commissions, and the UN Secretariat, practical assistance and training materials
are being prepared and delivered to countries in Africa and Asia, Eastern Europe, Latin America, to help us navigate these challenges. Through the United Nations Partnership on the Right of Persons with Disabilities, the Multi-Donor Trust Fund, more than $25 million, has been dispersed to fund UN projects that promote capacity building for disability inclusion. The UN is also investing in knowledge management and research, which is critical, on disability to support evidence-based policymaking. Understanding the barriers that persons with disabilities face is crucial to better addressing their rights. But even in this case, we must ensure that they are at the table, that they are participating in the research. This past June, the Secretary-General launched the first ever UN Disability Inclusion Strategy, a framework for action by the UN system. The strategy is our commitment to persons with disabilities, establishing the foundation for the systemic and sustained change that we need. And I can tell you that as a person who suffered from a broken foot for 3-4 months in the UN, that secretariat was far from being adequate for those that would have disabilities. And so it took for me a personal experience to see the serious challenge that people who visit us and work with us have in our environment. The strategy includes an accountability framework with benchmarks to assess progress. It's not enough to say that we're going to do it. We really have to see the results in people's lives. It calls for action in 4 core areas of responsibility: leadership, strategic planning, management and inclusiveness, programming and organizational culture, changing our mindsets. Really, to see those that we have seen invisible and to see them today really does require a mindset. We must look for people and not just look past them. The UN system at headquarters and country level is working to implement the strategy. We have a small team, and one of the most single effective ways to change mindsets is to have more and more persons with disabilities in our offices and in our midst. Lately, I asked why there weren't so many in our building, or perhaps in some of our UN country teams. And often the excuse is that we don't know who they are, because on the forms that they fill for employment, they don't have to state if they have a disability or not. But then I would ask, why would they not want to say they had a disability if it wasn't for the stigma, or perhaps the thought, by putting that down on a form, they would be excluded? So we have to open up. We have to encourage people to state that a disability is not something that disables you from being part of our society. Moving forward, the Secretary-General and I count on the continued support of our member states as we implement the strategy. We also count on persons with disabilities and their representative organizations to hold us accountable as we try to uphold the strategy's great promise. As the Secretary-General has reiterated, in whatever we do with persons with disabilities, they must be at the front and center of our work. The international community has made many advances, but we've got so much more to do. And in our message on International Day of Persons with Disabilities, we have called for the universal ratification of the Convention. And as we look ahead to the decade of action, all of you have an essential role to play. Earlier this year, Nujeen Mustafa, a young woman from Aleppo in Syria, shared her experience as a refugee with a disability when she came to the Security Council. Nujeen carried a clear message, as she put it: no one left behind should not just be the words that you say. You can and should do more to ensure that people with disabilities are included in all aspects of your work. We can't wait any longer. I urge all actors, particularly states, the parties of the Convention and their international partners, to be more ambitious in implementing the commitments to disability and inclusive development. And once again, thank Her Highness Sheikh Moza for having the vision and the courage and the space to bring us all together to take for a challenge that is already far too late attended to. I thank you. شكراً سعادة السيدة أمينة محمد
على هذه الكلمة. هناك نصيحة شهيرة للعالم ستيفن هوكينج موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، يقول فيها: ركزوا على الأشياء التي لا تمنعكم إعاقتكم من إتقانها، ولا تندموا على الأشياء التي تمنعكم إعاقتكم عن أدائها، ولا تجعلوا إعاقتكم تمتد إلى أرواحكم كما وصلت إلى أجسادكم. خلود أبو شريدة التي تخرجت العام الماضي من جامعة حمد بن خليفة وتشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، هي إحدى النماذج التي طبقت تلك المقولة على أرض الواقع. تعالوا بنا نستمع إلى قصتها الملهمة. أتشرف بأن أكون بينكم اليوم، وأود أن تنظروا إلي على أني خلود الإنسان بما لدي من قدرات، ولا تنظروا إلي على أني خلود الكفيفة التي تختلف عن أقرانها من الفتيات. دعوني أحكي لكم قصة. ذات يوم تعرفت على صديقة عبر التواصل الاجتماعي، تشاركنا الكثير من المعلومات، وكانت تسعد بالحديث معي، وحتى أنها رأت شكلي وكيف أبدو، لكنها أصرت في يوم بأن تتصفح حسابي على تويتر. خشيت أن أعطيه لها لأنني لم أخبرها بأنني كفيفة. أخيراً أعطيتها حسابي على تويتر، وقالت: ما الذي يقلقك؟ كل شيء طبيعي في حسابك. ولم ألحظ شيئاً. أخبرتها بأني كفيفة. عندها شعرت صديقتي بالصدمة والإحباط، حتى أنها بدأت تتذكر كيف كنت أتفاعل مع الصور التي أرسلتها لي. وبعدها قالت: لم أعد أراك كالسابق، فلست بنظري الآن إلا شرنقة. لا، أنا لست كذلك إطلاقاً. نعم، ولدت كفيفة، لكنني تربيت وعشت كأقراني من المبصرين، دون أن أنظر إلى مشكلتي كعائق يحد من استطاعتي العيش واللعب كباقي الأطفال. هذا لأنني نشأت في أسرة لديها فتاتين كفيفتين غيري، لكن الفضل، كل الفضل بعد الله في ذلك يعود لأمي التي لم تفرق بيني وبين إخوتي الذين لا يعانون من إعاقة. عندما أصبح عمري 6 سنوات التحقت بمعهد للمكفوفين في الخارج، لأن أمي مقتنعة تماماً بأني أستطيع أن أخدم دولتي الحبيبة، ولم تثنيني إعاقتي عن ذلك إطلاقاً. أكملت في تلك المدرسة المرحلتين الابتدائية والإعدادية. بعدها عدت إلى قطر والتحقت ببرنامج الدمج الذي أسسه مركز النور، الذي أنشأته صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر حفظها الله. بعد إنهاء المرحلة الثانوية التي حصلت فيها على نسبة عالية، وذلك للدراسة في جامعة السوربون في باريس، إلا أن هذا الحلم لم يتحقق لظروف عائلية. لم أقف عند هذه النقطة، بل التحقت ببرنامج الجسر الأكاديمي، وكنت أول كفيفة تدرس هناك، حتى أن الكادر لم يكن مهيئاً لاستقبال حالتي، لأنهم لم يعرفوا طريقة توفير المواد التي أحتاجها بالشكل الملائم الذي يمكنني من الحصول على المعلومات تماماً كباقي الطلبة. لكنني أرشدتهم إلى تصوير الكتب
كونها كانت باللغة الإنجليزية، ومسحها ضوئياً على هيئة ملفات. استفدت من هذا البرنامج وتحسنت لغتي الإنجليزية بشكل كبير. ذلك يعني أن إعاقتي لم تحول بيني وبين ما أريد إنجازه، حتى أن الجميع في تلك المرحلة لم يتعاملوا معي على أني شخص معاق، بل إنهم يشركوني في شتى الأنشطة المقامة. لا زلت أذكر الاحتفال بشعلة أسياد 2006 الذي ألقيت فيه قصيدة وطنية من كتاباتي أمام صاحبة السمو الشيخة موزة، وشعرت بأن الجميع كانوا فخورين بمشاركتي في ذلك اليوم. بعد هذه المرحلة انتقلت إلى المرحلة الجامعية، وأردت أن أتحدى رفض قسم اللغة الإنجليزية في جامعة قطر للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وقمت بتقديم أوراقي التي على أساسها تم قبولي في التخصص. هم تعاملوا معي من خلال الأوراق، ولم يعرفوا أنني كفيفة. تعاملت مع هذه المرحلة بنفس الطريقة، وكان قسم الأشخاص من ذوي الإعاقة في جامعة قطر يقوم بتحويل هذه الكتب إلى نصوص إلكترونية مقروءة. تخرجت من جامعة قطر تخصص لغة إنجليزية وإعلام، ولأن لي حقوقاً كأي إنسان على هذه الأرض لابد أن أبحث عن وظيفة. بعد 1.5 عام من الانتظار توظفت في قناة براعم كمنتج مساعد، رغم كوني الوحيدة من ذوي الإعاقة البصرية هناك، إلا أن ذلك لم يحد من إظهار قدراتي في مكان العمل واستثمار ما لدي من مواهب. إلا أن طموحي لم يقف عند تلك النقطة، فالتحقت ببرنامج الماجستير في جامعة حمد بن خليفة في مجال دراسات الترجمة، وتعاملوا معي بمنتهى المهنية، ولم ينظروا لإعاقتي بل لقدراتي. وبهذا الخصوص سأنتهز الفرصة لأشكر مشرفتي رسالة الماجستير دكتورة جوزيليا ودكتورة غراسا من كل قلبي. وما زال طموحي يحلق بي في سماء الإبداع، وأتطلع لتحقيق المزيد، فتقدمت للدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة في مجال دراسات المرأة. ففي حال تم قبولي سيكون بحثي في مجال تمكين المرأة الكفيفة في شتى المجالات، وخصوصاً مجال العمل والحياة الاجتماعية. طموح لا يعرف حدود، هذه هي خلود. قصتك يا خلود تثبت أن كل إنسان يمكنه أن يصبح بطلاً، فقط إن امتلك القدرة على المثابرة والتحمل متحدياً الصعوبات الجسام. شكراً على عزيمتك ومثابرتك. والآن وقبل أن نسدل الستار على مراسم الافتتاح، يسعدنا أن نستمع إلى كلمة السيد إدوارد ندوبو، الناشط الدولي المعروف في مجال مناصرة حقوق الإنسان، والذي يعد رمزاً للتحدي. فليتفضل مشكوراً إلى جانب السيد أحمد الشهراني في جلسة حوارية قصيرة.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, Edward. Welcome Hello. to Doha. Thank you. Very excited to be here. Is this your first time in Doha? It is my first time in Doha, and I guess I'd like to start by really thanking Her Highness Sheikha Moza bint Nasser. Thank you for your visionary leadership in promoting the empowerment of people with disabilities at the forefront of a global agenda. We are so indebted to you. Thank you. And of course, I have to thank Her Excellency Amina Mohammed. Thank you for giving credence to the idea of leaving nobody behind and ensuring that this remains at the forefront of the discourse at the UN. So thank you so much, really. Is it okay if I call you Eddie? Of course. Thank you. So Eddie, can you tell us about your work on as you are a UN global advocate for the SDGs, can you talk about the context of disability inclusion and international development? Sure. So I am the youngest and the only visibly disabled member of the group of 17 advocates. And I recognize that while I may be the only person with a disability in the group, I am uniquely positioned to amplify the voices of 1.5 billion people with disabilities. And my job is to really demonstrate to children with disabilities everywhere that they can grow up to become the protagonists in the story of their own lives, and to showcase that people with disabilities are brilliant, that we have what it takes to be able to shape the trajectory of humanity. And so as we approach the decade of action, I see my role as an SDG advocate as being to amplify the voices of disabled people, but also ensuring that we have a seat at the table. Yeah, it's a big job, but you're well prepared, mashallah. Thank you. If I wanted to ask you about the policymakers, and what is the message to them that would be about inclusion of disability in that, to policymakers? So for policymakers, I would say that I think what is required now more than ever is a multi-stakeholder approach to dealing with disability. We need the private sector, we need public sector, and we need multilateral institutions to have a coordinated approach to disability. I think that now it's about moving beyond compliance. So we need to recognize that people with disabilities need to be able to be at the decision-making table. And so for that to happen at a policy level, it requires coordination and a multi-stakeholder approach. What keeps you up at night? What keeps me up at night? I think what keeps me up at night is the yearning for greater ambition. I think there is no time to waste. We have 10 years to achieve the Sustainable Development Goals, and so now we need all hands on deck. And so when we say leave nobody behind, what that means is that we need to prioritize those that are most vulnerable, reach them first, and ensure that we are able to have a world that is truly open to all. So I would say that keeps me up at night. I guess also the pursuit of dreams that are bigger than myself. I hope to become the first physically disabled person to travel into space at some point. And that's not just for me, that is for disabled people everywhere, to show the world that we can do extraordinary things, and that we can really live lives that are truly meaningful, and that the totality of our humanity is really amplified. Can I be honest with you? Yeah? When I read that in your biography, I was a bit jealous. You should come with me. I want to go with you. Let's do it. Is there any last thing you would like to say before we go? Yes.
I think that we are reaching a tipping point. There's something special that's happening right now in the culture. World leaders are recognizing that people with disabilities have something to add, that we are not just asking to be recognized by humanity, but that we are part of humanity. And so I am excited for the journey ahead. And yeah, let's do it. We've got 10 years, and let's ensure that nobody gets left behind. Thank you, Eddie. Thank you. نشكر السيد إدوارد على مساهمته معنا بأفكاره التي تؤكد مرارا وتكرارا على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يوجد في قاموسهم كلمة مستحيل. كما نتوجه بالشكر إلى السيد أحمد الشهراني على إدارته لهذه الجلسة الحوارية. ومن دون أن أطيل عليكم سأترككم الآن مع قصة نجاح أخرى تروي لنا فصولها الفنانة والناشطة الاجتماعية ومقدمة البرامج السيدة منيبة مزاري، صاحبة المقولة الشهيرة: أنت البطل الوحيد لقصة حياتك، والأبطال لا يستسلمون. فلتتفضل مشكورة. Assalamu alaikum, and thank you so much for giving me this wonderful opportunity to be here. It is such an honor and privilege to be here. Honestly speaking, being a wheelchair user, I don't believe in this word disability, because this word has nothing to do with the human body. Disability is a mindset which tends to believe that a person who is unique, who's differently abled, is lesser of a human being. The word disability reminds you of your incapabilities rather your capabilities. So what I personally feel is that disability has nothing to do with the human body. Disability is in the environment that we all need to change and fix. There are some incidents that happen in your life which shape you and make you a better person every day. Something happened to me 12 years ago. It was a life-changing moment in my life. I was in a car accident, and that was a terrible car accident. Because of that, I sustained numerous injuries. The list is a bit long, don't get scared, because I have fully healed now. Radius ulna of my right arm got fractured. My shoulder bone and collarbone got fractured. My lungs and liver were badly injured. My whole ribcage got fractured. I had immense internal bleeding. And apart from all this, the injury that changed my life and me as a person completely was my spinal cord injury. 3 vertebrae of my backbone got completely crushed. And in the blink of an eye, this walking around girl at the age of 21 became a wheelchair user for the rest of her life. Such is life. I never thought of being in this condition forever, but then life happens. I went to the hospital. I stayed there for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. The doctors have put a lot of titanium in my arm. There's a lot of metal in my backbone to fix my back. Maybe that's why people in my home, Pakistan, call me the Iron Lady of Pakistan. But every time I say this with a big smile on my face and I see audience smiling, it gives me joy.
I read somewhere it says that when you share your life story and it doesn't make you cry, that means you have healed. And I think I have, because sometimes healing yourself is the only choice you have. But the journey wasn't easy. I was in the hospital bed thinking, why am I even alive? Doctors told me 3 major things which I couldn't do. Number 1, my hand was so deformed, and I always aspired to be an artist. The doctor said, you won't be able to paint because you won't be able to hold the pen with your deformed hand. The next day, doctor came and said, you won't be able to walk again because your spinal cord is completely broken. So you have to use the wheelchair for the rest of your life. And third thing which I was told, and it broke me as a woman, as a human, that I won't be able to be a mother. And that was devastating. And that is for the first time I questioned Allah, why me? Why out of so many people you did this to me? Here I am, half broken, half paralyzed. People keep telling me what I cannot do. Then what's the point of living? And that's where this beautiful mother of mine said me something which is still in my heart. She said, this too shall pass, because nothing lasts forever. And one day, Allah will show you why out of so many people He chose you. Just be patient. Years went by, I kept painting. And after 2 years and 2.5 months, when I sat in the wheelchair for the first time, that was the defining moment of my life. I remember I looked at myself in the mirror and I said, I'm not going to wait for a miracle to come and make me walk. I will accept myself the way I am. This is what it is. This wheelchair is the part of me. I will accept myself, the sooner the better. And that's what I did. But the first hindrance that comes to you to accept yourself the way you are is a long list of fears. And I'll share 3 fears with you that I had to overcome one at a time. My biggest fear is such an irony coming from a motivational speaker. My biggest fear was facing people. Not that I was scared of people. I was scared of the sympathy that I used to see in their eyes when they used to talk to me. Every time people used to come and they used to treat me that I was a patient. I didn't like this remark that used to come and I used to overhear, oh, she's too pretty to be in the wheelchair. Oh, it's Bad Nazar, the evil eye, that put her in the wheelchair. I was happy the way I was. So the only way to overcome the fear of facing people was to become a speaker. And years back, my very first talk was at TEDx. And that day I realized why Allah chose me out of so many people. My other biggest fear was the fact that I won't be able to be a mother. And I was sitting one day with my mother and I said, Mama, fine, I cannot give birth to a child, but I can surely adopt one and I can be a mother. And that's what I did. I adopted my son, Muhammad Nail. He will turn 9 next year. He was just 3 days old. And when I held him for the first time in my arms, I felt so complete. And what I have learned from this beautiful child is what I'm going to share with you. He was 3.5 years old, and I got this football for him. He loves soccer. He got so excited that he forgot that his mother is in the wheelchair. He kept the ball in my feet, and he said, Mom, kick the ball. I looked at him, and I said, Nail, my legs don't work. I cannot kick the ball. And I started crying because I felt so helpless. I was unable to play with my 3.5-year-old son. And there this boy came to me and he said, it's all right. Your hands are working. Let's play catch the ball. In that moment, my little son, who was just 3.5 years old, made me realize that when you think that your glass is half empty, remember and remind yourself that your glass is half full. My third biggest fear was abandonment. I'm in the wheelchair for the rest of my life. What will happen? Will I end up being alone? I tried too hard to cling on to the people who never belonged to me. Let me tell you one thing.
We all are on our own, and we all are our own best friends. So when wrong people leave you, right things start to happen. The people who are meant to be with you will stick around, and those who are not meant to be with you will leave. So say them goodbye, and don't worry about them. Those were the fears that thank you. So when I overcame those fears and I accepted myself the way I was, the world recognized, here is the small list of what I've achieved so far, and inshallah there is a lot more to be done. Today, I'm a motivational speaker. Doctors said I won't be able to be an artist. I still paint. I exhibit my work all around the world. I'm first Goodwill Ambassador for UN Women, Pakistan, alhamdulillah. I was one of the BBC Top 100 Women. I was one of the Forbes 30 Under 30. I'm the first wheelchair user model in Pakistan. I'm first a wheelchair-bound anchor person in Pakistan. I recently received humanitarian prize from Karich Foundation, the only Pakistani who's been blessed to have one. And recently I got to know that my name has come in 500 top most influential Muslims in the world in 2019, and alhamdulillah in 2020 as well. All this that I've shared with you all is not that I want to be pompous and tell that look what I've achieved so far. This is how I envisioned my future. I didn't want to become the victim of my story. I didn't want the society to envision me as a woman in a wheelchair because I knew that they would blame me as a victim, as a mere victim who was supposed to stick around in the home and not do anything. I envisioned my future as an influencer, as a humanitarian. I also knew that Allah has given me this power to reach out to people. Pain is a beautiful medium, it connects you with the world. So when I share my story of pain with the people, they connect. And I pledged by myself, it's the motto of my life, that whatever I have today, I will give back to my society, not as a favor, but as my responsibility. So the way I envisioned my future as a successful person, as a mother, as a healer, Allah helped me with that. I'm 33 years old, and I have spent almost 12 years of my life in this chair. And the lessons that I have learned so far on this chair, no school or university would have taught me. I'll share some life lessons with you towards the end. Number one, we are all perfectly imperfect, and that's perfectly all right. Don't chase perfection because there is no such thing in the world called perfection. You're unique, you're capable of doing everything you want to do. Number two, there will be haters, there will be naysayers, there will be disbelievers, but then there will be you proving them all wrong. So keep shining. Number three, gratitude is the key. Be grateful for what you have, and you will always end up having more. Say Alhamdulillah as much as possible, because if you will crib for the things you don't have, you will never ever have enough. So gratitude is the key to live a happy and meaningful life. And last but not least, you are the hero of your own story, and heroes never give up. So chin up, stay strong, and don't let anyone diss your abilities. Thank you very much once again. Thank you. Thanks. شكرا منيبة على هذه الكلمة الملهمة. فقد منحتينا جرعة مفعمة بالأمل والتفاؤل والصمود والنجاح. ومما لا شك فيه
أن مسارك هذا سيترك اليوم بصمة في نفوس جميع من رأى ومن سمع بقصة كفاحك تلك. نشكر جميع المتحدثين على كلماتهم. والآن حان وقت انطلاق أولى جلساتنا العامة بعنوان نحو مساواة تضمينية. دعونا نرحب برئيس الجلسة البروفيسور زانغ وان هونغ، أستاذ الأحكام القضائية بجامعة واوهان في الصين، والمدير التنفيذي لمعهد دراسات حقوق الإنسان بالجامعة، وأحد الرواد في مجال حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس تحرير مجلة دراسات الأشخاص ذوي الإعاقة. فليتفضل مشكورا. Good morning, ladies and gentlemen, Her Highness and Her Excellency. May I invite Mr. Shava Terras from the Republic of Ecuador, Ms. Maria Spatoli Sano, who is the Assistant Secretary General of the Policy Coordination and Interagency Affairs from the UN, and Mr. Orst Noset, who is Chief of Groups in Fox Section, Human Rights Treaty Branch at OHCHR, and Ms. Osalia Basa from International Disability Alliance, New York. Thank you. Hello. My name is Wang Hongzhang. I come from China. Thank you for inviting me here. Actually, I'm wondering why I was put in this position. Maybe because I'm one of the member of the disability community, and maybe the country where I'm living has the biggest population of persons with disability, which number is 86 million. And maybe I was called here to be trained to fight my fear, because it's my first time to speak to such a big audience. I was scared, so I was told that was 1,500 plus participants. And anyway, I'm here. The 2030 Agenda for Sustainable Development was globally agreed plan for peace and prosperity for all on health planet. But this vision of a better future can only be achieved with the full participation of everyone, including persons with a disability. Upholding the rights and ensuring the full inclusion of the world's 1.5 billion persons with disability is not only a dream, but is a practical necessity. Despite the strong commitment expressed by the International Committee for Inclusive and Sustainable Development, persons with disability continue to face significant challenges to their full participation in society.
Now we have four distinguished panelists. We can share their insights and wisdom on how to make the persons with disability fully include in the society. Maybe we can start from Ms. Maria forgive me my pronunciation, Spatoli Sano. Could you share with us your insights and observations on the UN level, how this kind of SDGs and the CRPD can link together and to promote the rights of the person with disability globally? Thank you. Good morning, and thank you very much. It is my distinct privilege to participate in this very important and very timely conference under the global leadership of Her Highness Sheikha Moza bin Nasser, who is a globally acclaimed advocate for an inclusive 2030 agenda and leaving no one behind. In my role in the UN Department of Economic and Social Affairs, is really crucial that we address the challenges that persons with disabilities and our societies face when we want to make SDG a reality together with such a distinguished panel. Today, we heard how many people with disabilities there are in the world, and rates may be increasing due to a number of causes. And I would like to highlight here that persons with disabilities are diverse, heterogeneous. The conditions can be visible or invisible, as we heard before, temporary or long-term, and it does not imply being sick. There can be children which are born with congenital conditions, or the young soldier who has lost his leg on a landmine, or the middle-aged woman who suffers with severe arthritis, or older persons with dementia, or the consequence of an accident, as we said. So the UN has addressed in a number of ways the issues related to disabilities. And there is, of course, first of all, a normative framework I would like to refer to. As the professor said, we have built on decades of work of the UN. And what is important to note, first of all, is that this normative framework has recognized disability as a cross-cutting issue. This is very important. We go, of course, from very specific texts, like the Conventions on the Rights of Persons with Disabilities, which is an affirmative commitment of the member states to promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of all human rights. I highlight this, and fundamental freedoms by all persons, and as the Deputy Secretary General is widely subscribed as 181 members. And then we have a very broad instrument, which is the 2030 Agenda, which covers, of course, all sorts of objectives and is at the same time a plan of action for people, planet, and prosperity, and makes very clear that no one should be left behind, and also very positive change. It applies to all countries in an equal way, developing. It's a common plan of action. So with all its goals and targets, the SDGs, we know have a set of indicators, a way to be implemented, etc. This is a blueprint which indicates a better future for all, and we are committed to implement now in this decade of action in an accelerated way. So linking this broad text with the convention is what we are set to do today. And I would like to start by saying that within the 2030 Agenda for Sustainable Development, there is
an incredibly clear commitment for persons with disabilities everywhere. In fact, disability inclusion is central to achieving the SDGs. Disability is referenced in multiple parts of the SDGs, specifically in the parts related to education, which is Goal 4, growth and employment, Goal 8, inequality, of course, Goal 10, and the accessibility of human settlement, which is in Goal 11, as well as data collection and the monitoring of SDG, which is the Goal 17. And also, I would like to highlight disability perspective is incorporated in all the stages of SDG, that is implementation, monitoring, and evaluation. So together with the normative aspect, as it was very eloquently mentioned already, we observe also advances in the perspective, the changing of mindset, transforming culture, and that is very important. This shift in perspective was something maybe unexpected, but which is really visible, as many have more eloquently than me already testified here today. We went through medical lenses when a person with disability was considered someone to be cured, to a charity lens, some passive person in need of help, to a social model and a model where the person is in charge of his own life and nothing should be done without. So these are barriers which have been already in part attacked, but of course much remains to be done. Accessibility is very important. Many governments have put this, rightly so, at the center of their action. And I give an example. In Australia, there is a very clear strategy about accessibility of public transportation. But also, let me mention this very country, Qatar, has a national e-accessibility policy, which covers a range of issues, including websites, telecommunication services, handset, etc., whereby public sector organizations are required to ensure that public access terminals and kiosks and ATMs are usable by people with low vision, blindness, deaf, hearing impairments, physical disabilities, breathing problems. So the rate of progress maybe is too slow, but there is progress, and this is important to note. In the Department of Economic and Social Affairs, we do a number of things which are the task of a normal UN department: analysis, research, normative work, support to member states. And I would like to mention here a recent report actually 1 year ago, which is very important. It's a flagship report on disability and development. We published that report, and it was the first one of its kind to link these two aspects on an evidence base, so to show in concrete terms what is the situation and the difficulties, the challenges faced in the policy making and in the real life of people with disabilities. I just would like here to reiterate the invitation made by the Deputy Secretary General. I look forward to work with you on this evidence-based advocacy and promoting the rights, the well-being, the perspective, the participation of people with disabilities. There are a number of good practices that we can share based on the findings in this report. I don't know if I have enough time to go into it, but let me say at least the three things are really important to keep in mind to make these actions concrete and working on the ground. One is to engage with stakeholders, including civil society organizations, to advance the agenda. We work with many stakeholders also in this at the global level, but it is important to do it at all levels, including local levels. And the second one is to use technology. I would say is very important
There are many advances which can be made using technology. We have seen it today already. We have in DESA a website, a database, which covers all the national strategies and allows, therefore, for exchange and sharing knowledge. And third, I would say advocate for empowerment. It's very important to have this approach which empowers people to make their own choice for their own lives. And I would just note that the International Day of Persons with Disability, which took place on the 3rd of December, as we all know, indeed the theme was empowerment of persons with disability and their leadership in making the SDGs a reality for all. So all this amounts to creating a global culture of accessibility and inclusion and remove obstacles and biases which exist so that the whole world benefits. Basically, it is an investment for all of us. The United Nations also tries to practice what we preach, and so we have adopted a strategy for the system itself to implement and eliminate or reduce as much as possible obstacles to inclusion in our structures, in our operation, in our procurement, so that we can have more people with disabilities working with us and more people with disability visiting the UN and so on. And we try to implement it now in all, not only in headquarters, but in all locations. So I would say, in conclusion, inclusive societies are critical components of sustainable development in all its dimensions, and making sure that persons with disabilities enjoy equal opportunities is not only about social justice, but also, as I said, a valuable investment in our common future. To overcome prejudice and negative stereotypes of persons with disabilities, I encourage everyone to establish national strategies, plan of actions for disability inclusion, and also very important to increase the availability of disaggregated data. Yes, and I think with that I can conclude saying that it is our duty to deliver the promise for persons with disabilities. Thank you. Thank you. Very clear and strong message from UN that the SDG is very important for the person with disability, and also the person with disability also in the center of the development goals. The CRPD is a vital source of disability rights standards in SDG implementation, and it's remained social dimensions from negotiation history provide a nature bridge to the SDGs. Now I want to give floor to Mr. Orst Nosed. Maybe I want to share your ideas from Geneva and maybe from the treaty, from the CRPD. And I want to remind that I just got a notice that we need to finish this session in 15 minutes. Can you, briefly present your ideas? Thank you. Thank you. Thank you very much, and it's an honor to be here, and I'd like to thank Her Highness for convening this important meeting. I'm here on behalf of the Office of the High Commissioner for Human Rights, and I have the immense privilege of working with the Committee on the Rights of Persons with Disabilities and the 18 members. And one of the questions that was posed to us in preparation for this session was whether the SDGs and the CRPD can be twinned. I wouldn't use the term twinned, I'd say they're already symbiotic. The SDGs have embedded within a very human rights-based framework, and the convention also looks at development and human rights together. So they're already concomitantly working together. The committee reviews the commitments by states taken that have ratified the convention. And in doing so, it regularly, in each discussion, includes the SDGs within its actual operational approach. So we've heard of the various issues of the various articles of the SDGs that are twinned with the convention. But I just want to say the fundamental principles of the convention are dignity, diversity, inclusiveness, accessibility, equality of men and women, and I think, and equality of opportunity.
And all of those principles are equally embedded in the SDGs. So that's why I say it's symbiotic. It's not twinned, because twins kind of can be separate. It's really intertwined. And we also see this being picked up through other mechanisms of the United Nations. For example, in the United Nations, we have the Universal Periodic Review under the Human Rights Council. And we have national level reviews based on that. So on the eve of 2020, we have a very unique opportunity to take this agenda forward. And this morning we heard very much and very clearly, and this is something that the committee pushes for, is the actual importance of the full participation. Not only listening, but hearing and having, as Eddie said, at the table, persons with disabilities. And that's happening. Now, accessibility, because we were asked also about some of the challenges. Accessibility is a challenge. I'll give you a concrete example. We've done tremendous work, and it's terrific that we have the Disability Inclusion Strategy. We've done great work in Geneva, having sign language interpretation in the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. But we have 10 treaty bodies dealing with women's rights, children's rights, migrant workers' rights. We do not have sign language interpretation in those committees. So there's this kind of perception that persons with disabilities are only interested in the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. So recently we've had a challenge where one of the members of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, who was formerly a member of the CRPD, came into the committee, and she's blind. So we quickly mobilized resources to ensure that she had Braille, a version 2 Braille. We've moved forward on easy-to-read language, because one of the groups that are left behind in the debate are those that aren't necessarily visually seen as persons with disabilities, but those with mental health issues, psychosocial disabilities. And so we've had to adapt to that. But it would be wonderful, and one of the limitations the Deputy Secretary General mentioned is the resources, but to be able to have full accessibility for persons with disabilities throughout all of the human rights dialogue and framework. We're moving there slowly but surely, but we need to be a little more proactive. Finally, the question was, will culture prevent us from moving on changing the mindset? Yes, but I would say we need to focus, and this is where Her Highness, and I'm very pleased that she's such a global leader on education, has hit the nail on the head. We need to focus on education of children at the early age. But my last point on this one would be, inclusive education would make a huge difference. We need to ensure that persons with disabilities are not marginalized and put into separate institutions, but are put into regular education and being part of the actual society of the educational system. So because of time limitations, I'll stop there, but thank you very much. Thank you. In realizing and promoting the rights of persons with disability, I think all countries and all stakeholders acting in collaboratively partnership will can do these efforts. Now I want to invite Mr. Orest Chavataras from Ecuador to share his idea as a policymaker and from a domestic and national government's perspective, how to implement SDGs and the CRPDs. He will speak in Spanish. Thank you. Muy buenos días con todos y todas. A Su Alteza, Riqueza Moza Vignace, por recibirnos en este hermoso país. La doctora Mara Almaín también por habernos invitado y participarnos. Quiero felicitar principalmente basado en el principio de la presencia de los ministros. Creo que esa es la parte fundamental para tomar en cuenta y considerar siempre que el trabajo que se hace es un conjunto de acciones que tenemos que hacerle desde el gobierno. El hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente basados en el principio de la Convención de las Naciones Unidas y que nos permiten la discapacidad, Ecuador,
un país pequeño, 250.000 kilómetros cuadrados, un presidente, Lenín Moreno Garcés, en su condición de persona con discapacidad, tiene una paraplegia, la misma condición que la mía, y el trabajo con su señora esposa, Rocío González de Moreno, logramos desde hace aproximadamente más de 14 años, cuando era vicepresidente, el posicionar en el ámbito de la discapacidad, desde el trabajo y el esfuerzo desde la sociedad civil. ¿Cómo llega Ecuador a tener un presidente en condición de discapacidad? Es porque en algún momento se fue posicionando la identificación de las personas con discapacidad en el país. Se creó una misión donde se identificó a los ciudadanos con discapacidad, principalmente con 3 claves: dónde están, cómo están y qué necesita. Eso permitió hacer una planificación basado principalmente en varios ejes, que es una atención efectiva y una atención y respuesta inmediata a sus necesidades. El lograr este proceso ahora con el presidente actual ha sido de decisiones difíciles, porque ya no solo piensa desde la perspectiva, desde la discapacidad, por las personas con discapacidad. Ahora el presidente piensa desde la discapacidad hacia los demás ciudadanos que tampoco tienen una condición de discapacidad. Y creo que eso es abrir mucho lo que es construir una política pública y plantearse los objetivos y una planificación en el ámbito de la discapacidad. Nosotros tenemos alineada una política pública desde una agenda de igualdad desde el 2017 al 2021, que es el periodo del gobierno, que permite tener objetivos, 12 principalmente, que van alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, actividades, acciones que permiten ser vinculantes en todos los ámbitos y transversalización en todos los ministerios, que significa que nuestra política pública vea viabilizada con políticas individuales por competencias de cada ministerio. El esfuerzo que se tiene que hacer en la parte primordial, hay 4 que son necesarios para las personas con discapacidad y que siempre los pensamos: la accesibilidad a la información, la accesibilidad a la comunicación, la accesibilidad al medio físico y la accesibilidad al transporte. Parte primordial, si no tenemos esas 4 sintonías, no tendremos cómo en verdad poder dar todos los servicios. Si no hay movilidad, no puedo llegar donde haya los servicios. Por eso creo que una política pública y los objetivos de desarrollo nos invitan a crecer y a desarrollar. La discapacidad va de un ámbito desde la infancia hasta la vejez. Se nace o se la adquiere, pero con el tiempo iremos creciendo porque los años va restando movilidad y va teniendo discapacidad. En Ecuador, principalmente, se logró un cambio abismal cuando la inversión era de $8 millones en atención a personas con discapacidad. Hoy son $280 millones que se invierten en el ámbito de la discapacidad. Yo invito a quienes están en todos los países a trabajar en esfuerzo entre la sociedad civil y el Estado, porque eso va a garantizar principalmente el desarrollo y el crecimiento de políticas públicas. Las políticas públicas son emanadas y nacen desde la sociedad civil, pero el trabajo en conjunto con el Estado siempre va a permitir el crecimiento. Muchísimas gracias. Thank you. I heard your last sentence. You mentioned the importance and the participation of CSOs. Now I want to invite Mr. Osolia Bassa, who will share her point from the view of CSO or DPO. She came from International Disability Alliance, who is an association of DPOs based in New York. Thank you. Thank you, Professor. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, colleagues. It is an honor and privilege to address you today at the Doha International Disability and Development Conference on behalf of the International Disability Alliance. The International Disability Alliance is a network of 8 global
and 6 regional organizations of persons with disabilities and their families. Together, the members of the Alliance represent over 1,100 national organizations of persons with disabilities in more than 180 countries worldwide. We celebrate with you the Doha International Conference on Disability and Development, and we hope that we can use these days to strengthen and build partnerships between our members and participants sitting in this room today. Many have mentioned and expressed that the UNCRPD is meaning a fundamental shift for persons with disabilities. Before, we were talking about a medical model, which has shifted and moved thanks to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities to an inclusive model. But it took only 2015 when the UN member state agreed and adopted to the 2030 Agenda on Sustainable Development that puts persons with disabilities at the center of the agenda. It is the very first time that persons with disabilities have been recognized in a global development framework. At the same time, when we are looking which goals are important and relevant, I think we have to emphasize that all goals must be achieved for persons with disabilities. But looking at today's session, I would like to highlight particularly Goal 10, which is about reducing inequalities and puts inclusion at the center of the agenda. The 2030 Agenda is a development framework, and it cannot be realized without the UNCRPD as a guiding normative framework. It's a prerequisite to achieve the CRPD in conjunction with the 2030 Agenda. What does meaningful inclusion means? For example, at the global level, persons with disabilities have been included in the global monitoring framework of the SDGs. At the high-level political forum, the stakeholder group of persons with disabilities participates with the same rights and the same meaningful obligations and opportunities nearly as member states. We have witnessed last year the voluntary national reviews of the state of Qatar, and we applaud and we congratulate you for including persons with disabilities and making commitments to achieve full and equal participation in society. And we believe that today's conference is one of the highest commitments that can be made towards persons with disabilities. Let me also emphasize and mention a very little bit the UN Disability Inclusion Strategy. We believe that it is a groundbreaking moment for the disability movement, that such a strategy has been adopted at the UN at the highest level. It will mean that the UN agencies and programs will report on the inclusion of persons with disabilities throughout the entire works at all levels. Ms. Baza, I was noticed that we should finish very soon. Could you, yes. Yeah, in one sentence or two? Yeah. Yes, apologies. The main message I wanted to bring to the table is that we have witnessed the catalytic efforts undertaken for persons with disabilities at all levels, national, regional, and global level. But what does that mean for persons with disabilities? It puts a lot of strain on organizations of persons with disabilities. We need capacity building, and we need resources to meaningfully contribute and participate in all the processes and to be equal partners in everything. Thank you very much. Thank you, and sorry for the rush. One last sentence. I want to say that it's very clearly from our distinguished panelists that the model of equality underpinning the CRPD is that of inclusive equality should be reflected in all of the implementation of SDGs. And this morning, when I take a car to this convention site, the car said VIP. That makes me think about V stands for voice from the community of the person with disabilities. I stand for the ideas. The P, we should transform ideas into policy and practice. That's the conclusion of this panel. Thank you very much for your attention. Thank you.
نشكر البروفيسور زانغ وان هونغ وضيوف الجلسة على تلك المعلومات الثرية. السيدات والسادة، والآن مع استراحة قصيرة وسنعود لاستكمال جلسات المؤتمر بعد 30 دقيقة، فكونوا معنا.
Check mic 1 2.
Ladies and gentlemen, honored delegates, please make your way to your seats because we are starting the upcoming session in just a few minutes. May we please ask you to return to your seats. We are about to start the next conference session in just a few minutes. Thank you. Shukran. Ladies and gentlemen, honored delegates, may we kindly ask you to make your way to your seats as we are about to commence the next conference session.
may we kindly ask you to return to your seats as we are about to start the next conference session. Thank you. Shukran. السيدات والسادة، نرحب بكم مجددا ونبدأ معكم الجلسة الأولى لهذا اليوم بعنوان التعليم التضميني. يترأس الجلسة السيدة أنا لوسيا أريلانو، رئيس مؤسسة التحالف الدولي للإعاقة في نيويورك، ورئيسة شبكة أمريكا اللاتينية للمنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فلتتفضل مشكورة. Good morning, Your Excellencies, colleagues, and friends, ladies and gentlemen. I am Ana Lucia Arellano. I am from Ecuador, Latin America, and I am here today representing the Global Disability Movement through a small representative organization, the International Disability Alliance, an alliance that represents a network of networks through 8 global and 6 regional organizations of persons with disabilities and their families. We are here today, united as a movement, advocating for the rights of persons with disabilities, passionate to shift from words to action, action for the people inside the room and for the more than 1 billion people with disabilities we represent. We are here today also to support our Arab regional member, the Arab Organization of Persons with Disabilities and Their Families, AOPD, mobilizing all efforts from different parts of the world to collaborate, to work jointly, and enrich our peer-to-peer collaboration, transforming advocacy as a real opportunity to make the real meaning of development, as that opportunity to make the change, that kind of change that improves the quality of life of persons with disabilities, with people with disabilities no more seen as beneficiaries, but as experts, real change makers. We are also here today to break down all those barriers that are stopping real inclusion to happen worldwide, especially those in our hearts and minds. Alhamdulillah, I take this opportunity also to congratulate Highness Sheikh Hamosa bin Nasser
for all her efforts of ensuring that inclusive education really happens in Qatar. Because by doing this, you are building the future in Qatar. I am delighted now to chair the Inclusive Education Panel, a fantastic opportunity to make a case on the most important pillars for the achievement of real inclusion. Inclusive education in the light of CRPD and SDGs, to not leave any child with disabilities behind, and ensuring quality inclusive employment. Y también estoy aquí como madre de José Miguel, un joven de 23 años, quien mientras yo estoy hablando con ustedes, él está trabajando para una aerolínea colombiana en Ecuador, el país en donde vivo, el país que le ha dado las oportunidades a mi hijo para experimentar la real educación inclusiva. Y él ahora está esperando esas oportunidades para poder tener ese título profesional, así como lo obtuvo mi primer hijo que acaba de graduarse como médico. La educación inclusiva es posible aún en los países subdesarrollados, si todos colaboramos y todos apostamos por trabajar juntos y sobre todo por consultar a las personas con discapacidad, para hacer realidad que nada de nosotros, sin nosotros, esté impreso en cada política pública, en cada decisión y en cada acción que realizamos. Now, I will be hearing from our panelists that I will invite to join me on stage. And I will start inviting Mrs. Maha Mohammed Al-Masoui, the CEO of Mara Assistive Technology Center of Qatar. Please join me on stage. I also invite Dr. Asa Abdelmolenum, Director of Family Research Department, Doha International Family Institute, Qatar. Welcome, Dr. Asa. And our final panelist is Ms. Salma El Kavar, the leader of the Resource Group of Self-Advocacy, Alexandria. Please join us on the panel. Ms. Salma. Take your time, we will be waiting for you. Thank you, Ms. Salma. And today, our keynote speaker is Mr. Ted Chalban, Regional Director of the Middle East and North Africa United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, from Jordan. Please, Mr. Ted, the floor is yours. Excellencies, fellow panelists, ladies and gentlemen, I would like to start my speech today with an appreciation for Her Highness, the Government of Qatar, and the Qatar Foundation for Social Work for their leadership, hard work, and commitment to advance the work on disability in country and beyond, as well as for hosting such an important conference today. The Disability Rights Agenda is equally important for UNICEF, and we highly appreciate our partnership with the government of Qatar. As the DSG indicated in her opening remarks, just this month, the United Nations launched guidelines on disability, inclusion, and humanitarian context. The guidelines include a series of recommendations for humanitarian organizations in terms of recruiting more people with disabilities, including as frontline workers, partnering with organizations that represent
people with disabilities, training humanitarians to recognize barriers and design inclusive programs, and collecting more data on disability to monitor equal access. This is a critical development in this humanitarian field coming at a crucial time. We hope that these guidelines will help humanitarian actors around the world to adopt a shared understanding of what disability-inclusive humanitarian action looks like. Moving on to inclusive education, including for children with disabilities. Hannah, she's 8, please see the picture up there, was injured by an exploding bomb in Aleppo, Syria. She now uses a wheelchair. She remembers, after being injured, not wanting to leave her home for months. Then, volunteers from a UNICEF-supported child-friendly space in Aleppo brought her to a center to play, sing, and draw. Hannah had dropped out of school for a year, but she got support and returned to continue her education. Her dream now is to become a physiotherapist to help children like herself. 10-year-old Danya, please see their picture, is everyone's favorite in class in Lebanon. Danya was born with Down syndrome. Her progress has accelerated tremendously since she went to school. She has learned to count, to recognize letters, and write keywords. Most important, her confidence has improved too. The biggest influence is her teacher, who says, "Inclusion for all my pupils is important, but it is especially vital for children such as Danya. Being at school is important for her, but it's also very beneficial for my other pupils. They've learned to see Danya as another classmate. Over time, they've come to value Danya for what she brings to the classroom." There are so many children out there like Hannah and Danya who have dreams and aspire for a better future. They deserve and have the right to go to school, as do all other children. Disability of any kind is not a reason to be excluded from school, family, friends, or society. Inclusive education, and it needs to be inclusive, addresses the needs of all children, independent of who they are, where they are, or what they can do. All children, including children with disabilities, have the right to receive a quality education, to a supportive learning environment, and teachers who understand their needs, to reaching their full potential. World leaders, as we heard this morning, have responded to the call of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities to provide equal opportunities for education for children with disabilities without discrimination. Many have adopted policies to make education systems more inclusive by collecting data, strengthening capacity of teachers and systems, increasing availability of assistive technologies, and addressing stigma and discrimination. If you allow, I'll switch for a few minutes to Arabic. بالنسبة لليونيسف فإن التعليم الشامل يعني أن يكون جميع الأطفال في الصفوف الدراسية نفسها وفي مدارس نفسها. الأنظمة الشاملة تقدر المساهمات الفريدة التي يقدمها كل طالب إلى الصف بشكل منفرد، وتسمح للمجموعات المتنوعة بأن تنمو معاً جنباً إلى جنب، بما يعود بالنفع على الجميع. تدعم اليونيسف البلدان لتقوية نظام التعليم الشامل من خلال التوعية بها ومناصرتها، ومن خلال بناء القدرات والدعم التنفيذ. نستطيع أن نجد أمثلة على التقدم المحرز نحو التعليم الشامل في جميع أنحاء العالم. ففي الأردن أصبحت المدارس والملاعب متاحة للأطفال ذوي الإعاقة، وفي مصر تضع الحكومة التعليم الشامل كواحدة من أولوياتها. يتلقى المعلمون التدريب على التعليم الشامل، ويتم إنشاء والتجهيز غرف مصادر لدعم تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية.
وفي إيران تم مراجعة التشريعات الوطنية وأطر السياسات ويجري الاستثمار لتعزيز قدرة المعلمين على تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس. Turning back to English and continuing to emphasize inclusive, integrated education. In Mongolia, Serbia, Vietnam, Tanzania, and many places around the world, inclusive education has become part of pre-service and in-service teacher training to support the steadily increasing numbers of children with disabilities in schools. Countries are collecting evidence for the design of inclusive education policies. In Indonesia, the National Household Survey includes a new set of disability questions, while Azerbaijan has conducted a study on knowledge, attitude, and practices around disabilities to inform policy. We have seen inclusive education implemented in a diverse range of countries, proving that it can be done in different income contexts and in humanitarian as well as in development settings. Low-income countries can do it, humanitarian settings can do it. Not only does inclusive education make moral sense, it also makes economic sense. Inclusive schools are more cost-effective and yield better lifetime social, academic, health, and economic outcomes for children with disabilities compared to segregated schools. And yet, despite all these important milestones, there still remains a lot to be done. Reach remains limited. About half of all children with disabilities do not go to school because of prejudice, stigma, or lack of accessible learning opportunities. And some of those that do go to school are not receiving the quality education they have a right to, due to lack of trained teachers, accessible facilities, and learning tools. This is a waste of potential, not only for these children, but for their societies and economies, which will be denied their contributions, talents, and ideas. As a global community, we must face a difficult fact. We will not achieve SDG 4, education for all, if we continue failing children with disabilities. Not just getting them into school, but improving the quality of education they receive. Quality education for children with disabilities translate to quality education for all children. And we call, as the DSG, for the universal ratification of the Convention on the Rights of the Child with Disability globally, including here in the Middle East and North Africa. So what should we do to move forward? And I've got 4 points. Firstly, we need to make sure that children with disabilities are visible. We need to know who they are, where they live, what they need, and what barriers are keeping them from accessing the education they deserve. To inform this work, we have started collecting data on children with disabilities by developing a module on children with disabilities to include in the multiple indicator cluster surveys in countries like Algeria, Iraq, Tunisia, the state of Palestine, as well as dozens of countries in other regions, Pakistan, Mongolia, Montenegro, Sierra Leone, Lesotho, and others. We have also worked on a methodology to collect administrative data on children with disabilities in school through education management information systems. And we're looking at issues of barriers to education with children with disabilities and collecting that information to better understand why children are excluded from education. So that's the first priority. Secondly, having inclusive policies is not sufficient. We need to ensure that schools are prepared to receive children with disabilities. Schools need to be accessible in every way, from the environment to teaching to learning materials. Teachers need to be trained and supported to address the learning needs of each individual child. Support services must be available for children who need them. And the school community, parent-teacher associations, the environment in which the school is, needs to be committed to ensuring all children receive a quality education. Countries are piloting assistive devices. I think one of our panel members will speak to this.
Namely, and the biggest progress has been around digital books to use in inclusive classrooms from Latin America to sub-Saharan Africa to this region. And they're taking measures to support the training of teachers in various countries. Third, this is the third recommendation on the way forward, we need together to fight stigma and discrimination against children with disabilities. I loved the motivational speaker who spoke about don't diss my abilities. This will require concerted and sustained commitment at every level. We must recognize and respect the rights of children with disabilities and appreciate that they have just as much potential as anyone else. This is each of us our responsibility. What's important is that increasingly research has shown that inclusive education is not only good for children with disabilities, it is good for all children, for their development and their skills acquisition. Learning how to live, study, work with children and people across differences, a very important 21st century skill to master. Education is no longer just about reading, writing, and arithmetics. It is about soft skills. And soft skills is about working with each other across a range of abilities. As Her Highness says, we all have different abilities. Respecting diversity should be a common value for the future of the world and may even help us live in peace and with each other. And then last but not least, the fourth point, we need to engage with children with disabilities in the decisions that affect them, including to improve inclusive education, as Eddie reminded us. We can't leave any child behind. From the UNICEF perspective, I want to say very clearly that we remain committed to continue to support the disability rights agenda and to strengthen our work around the globe for the benefits of all children, working together with our committed partners. Thank you. Thank you very much, Ted, for such a wonderful reflections about the importance of inclusive education. And I would like to give the floor to our panelists, and we will elaborate on your key issues about inclusive education. And I will would like to start with Ms. Mohamed Al-Masuri. In talking about that having inclusive policies is not enough. We need to ensure that schools are prepared to receive children with disabilities. And I would like you to develop your speech and these reflections based on some keywords: innovation, access, empower, and equal opportunities. Please take the floor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم الدعوة الكريمة ويشرفني الوجود بين خبرات في مجال الشمولية لذوي الإعاقة وفي مجال إعداد السياسات. طبعا من منطلق حرصنا في أهداف التنمية المستدامة 2030 هو تحويل عالمنا، ولكن تحويل العالم لذوي الإعاقة وتمكينهم يحتاج أن ننظر إلى طبعا بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى التركيز على الشخص من ذوي الإعاقة، بحيث أن احنا نوفر جميع احتياجات هذا الشخص من ذوي الإعاقة في نظام التعليم بالذات. طبعا استوقفتني كلمة تعريف التعليم الشامل، والتعليم الشامل أن يكون جميع الطلاب في نفس الفصول الدراسية. واليوم احنا نراقب التغيرات الحاصلة في العالم ونستشرف المستقبل، ونرى أن العالم يتحول إلى العالم جميعا في التعليم العام ينظر إلى كيف أن احنا نطور الطالب في القرن ال21. لذلك العالم الآن أصبح قرية صغيرة، يجب الاستفادة من هذه الخبرة في تبادل الخبرات بين البلدان والمصادر المتاحة، بحيث أن احنا فعلا نعد الطلاب من ذوي الإعاقة لمرحلة 4.0 وهي الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بتوفير التعليم الرقمي الشامل. لذلك أود أن أضيف أن التعليم الشامل يجب أن يكون جميع الطلاب ليس فقط في نفس الفصول الدراسية، ولكن في نفس المنصات
الدراسية، وبالمنصات أقصد المنصات الرقمية. هناك نظام بيئي يجب الاعتداد به في إعداد التعليم الرقمي الشامل، والذي تستهدف بناء سياسات موجهة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في النموذج الرقمي. أيضاً الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المساعدة، وهنا أخصص لغات التكنولوجيا المساعدة، لأن التكنولوجيا المساعدة بحد ذاتها قد تصلح لبعض البلدان، ولكن الناطقة بلغات أخرى يجب أن يتم هناك الاستثمار بحيث أن الطلاب يحصلون على نفس القدر من المساواة في الحصول على لغتهم الأولى في تعليمهم. أيضاً هناك إعداد المعلمين القادرين على استخدام هذه التكنولوجيا المساعدة وتمكينهم من فعلاً تقديم تعليم نوعي للأشخاص من ذوي الإعاقة. أيضاً تمكين الأهل، وذلك بأن يكون الأهل على وعي بحقوقهم وحقوق أبنائهم كمستفيدين من نظام التعليم. أيضاً سياسات موجهة للتزويد بالتكنولوجيا المساعدة، وأنها تكون متاحة من قبل الحكومات والمنظمات. أيضاً النظام التعليمي وأنظمة الدعم لهذه الأنظمة. تم التحدث عن كيفية دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة من الناحية الرقمية، وأنا أكرر على ذلك أن هناك يعني أمور أو principles لازم أن احنا ننظر إليها، وهي أن تكون هناك رؤية شاملة. يعاد النظر في رؤية التعليم في البلدان والحكومات، هل الرؤية تتضمن شمولية جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة واحتياجات الطلاب، سواء الظاهرة منها أو المخفية من الإعاقات. القيود الوظيفية، وتمت مناقشة في المناقشة الأولى إذا كان هناك تعريف للإعاقة بالمستوى الطبي بالمستوى الوظيفي، وهنا في نظام التعليم أريد أن أطرح فكرة القيود الوظيفية، وكيف نراعي القيود الوظيفية وتلبية احتياجاتها في رؤيتنا الشاملة. أن نعتمد أنظمة تصميم شاملة، هناك الأنظمة الشاملة للهندسية، وهناك أيضاً الأنظمة الشاملة للتعليم والذي يشار إليها بالuniversal design of learning، فيجب أن يتم تأكيد استخدام مثل هذه الأنظمة. أيضاً التأكيد على وجود خبرة في التضمين في التصاميم للأنظمة التكنولوجيا، وأيضاً في الشراء procurement policy، سياسات الشراء. هل سياسات الشراء موائمة لما نبتغيه من شمولية الأشخاص من ذوي الإعاقة؟ هل هناك تضمين لآراء الأشخاص من ذوي الإعاقة وذويهم في مراجعة العقود قبل الشروع فيها؟ أيضاً من ناحية استخدام التكنولوجيا والتكنولوجيا المساعدة، هل تم بناء قدرات والتدريب والدعم الفني للمدارس والأنظمة التعليمية؟ وأيضاً يجب أن نحرص أن يكون هناك تطوير مستمر واستثمار في البحوث لإيجاد أفضل الحلول التكنولوجية الشاملة والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في استخدام أحدث التكنولوجيات لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة. الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة هو يمكن حديث قائم بحد ذاته الآن. كيف ممكن أن احنا نستحدث تكنولوجيات تساعد الريجنال أو البلدان بحد ذاتها، أو الريجن بشكل مختص. وبذلك يعني أريد أن أشير إلى نظام أو برنامج أو مبادرة في دولة قطر تسمى ببرنامج مدى للابتكار، الذي يسعى لتوفير حلول رقمية باللغة العربية للأشخاص من ذوي الإعاقة. إلى يومنا الحالي لقد تم ابتكار 30 حل تكنولوجي متاح لجميع الدول الناطقة باللغة العربية للاستفادة منه في تعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة. هناك بوابة متاحة للجميع للاطلاع عليها، وهي تسمى مدى AT بورتال، والتي تحتوي على جميع الأنظمة التكنولوجية التي تساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة في إتمام تعليمهم أو توظيفهم أو حتى في حياتهم المجتمعية. مثل هذه المبادرة مطلوبة أن تكون في المناطق، بحيث أنها هي تراعي خصوصية وثقافة الشعوب، وأيضا تؤمن حق الوصول للمعلومات باللغة
التابعة للبلاد. أشكركم مرة أخرى، وهذا ما أردت المشاركة به. Shukran, Mrs. Maha Mohammed Al-Masrouri. Thanks a lot for your key remarks. Now, I would like to give the floor to Dr. Asa Abdelmoulenim. I'm sorry. I will ask you now if you can help us elaborate your reflections about how to fight stigma and discrimination against children with disabilities. Given that families have a key role in inclusive education, please take the floor. Thank you so much, and I'm glad that I'm being invited to be part in this interesting panel, and thank you for the organizers and for the Qatar Social Work for organizing this great conference. As a researcher and an academic background, and I always like to start with a theoretical perspective of how to look at things from a micro to a macro level. And we always look at the families as the cornerstone for our children and for developing our children. And we would always, the theories and theoretical perspective and frameworks, we need to look at the child as a center in our development or in our programs and in our practices and in our policies. So the family is the key role and a main partner for looking at your child. A family and the parents and the siblings and the peers are the most important people who believe that their child needs to be developed, to look at it in a different perspective. Of course, families, they have worldwide, they different characteristics. Each family has a different culture, have a different beliefs. And families, they may perceive needs differently and look at things differently. And it plays a big and important role in how we determine our priorities and how we use our resources. So if we look at the theoretical perspective of how the family looked at we look at the family, then we go into the child, then we go into the parents, and then we go into the siblings, and then how the role of the siblings plays an important role in defining the needs. The relationship between the siblings and each other determines also, plays also an important factor in determining the life of the child. Siblings, they learn critical social skills from each other. Such as sharing, such as negotiation, such as competition, all plays an important part in that. If we go then into a higher level from the parents and into the sibling, we go into the mesosystem, which is the peers, which is the school and the involvement, which needs to be also identification of the activities that allow for the meaningful participation of each child and a valid, unique cultural identity for each family. So the school also plays a very important role on that. And the community connection, which goes upper from that, from the mesosystem to the exosystem, which is the community connections. And how different approaches we need to develop it, and we have to involve it with the family. And there's been a lot of programs worldwide being implemented, and I think it's also, if correct me, Dr. Ted, if it's, I think also the FAST Families and Schools Together, this program, they've been implemented also by UNICEF to connect between the families and the community in after schools activities and get into developing and making a collaboration and cooperation between the families and the schools, and which plays a very big important role. And then after that, we can go into a higher level, which is the macro system. And in the macro system, we need to understand what is the concept behind that, the diversity of the encompasses, which encompasses the inclusiveness and the respect for the disabled. And we have to also consider our cultural factors which exist and the immediate family environment. So this is in generally the theoretical perspective which I have always based. You can base your arguments, but I can understand there are other people who might have different opinions. But we can also look at what's the role of the family itself.
The participation of the members of the family, the mother, the father, the grandfather, the siblings, the guardians, they all play an important role in the child personality. The parents, they know the best for their child. They know their likes, they know their dislikes, they know their strengths, they know their weaknesses. They know their desires, they know their needs, they know their abilities, their capacities, their challenges. All this, it's the parent who are responsible of. The parents, they are the ones who involve and they build a positive relationship. They encourage the new behaviors and they increase the self-satisfaction and optimism among themselves for their children and for their teachers. They help, they cooperate with the school authorities in making or providing the necessary arrangements and accommodation for this inclusive education. So it's the parents and the teachers who work together and their very best support for each other. But we still face challenges in us as parents or as families in having an inclusive education among Arab countries or worldwide. One of them, as you said, it's the stigma. And we have done recently, last year, a research on the well-being of families living with autism spectrum disorder here in Qatar, and where the stigma came as one of the indicators or one of the factors that hinders or is a main challenge for the families. The teacher-centered pedagogy, which is also a major challenge that hinders also inclusive education. We are still looking in Arab countries as a teacher-centered pedagogy and not as a learner-centered pedagogy, which is also one of the things that is hindering our educational perspective. The physical inaccessibility for the schools and the classroom, the negative attitudes that we get towards the disabled child and how we look at it, how the environment is not being culturally accepting it. This is all our issues that we need to look at, which also faces and challenges the families for their children. The limited teachers as training and development, their independence, their skills, the playing skills, the physical and occupational therapists. We have lots of issues that families also here face in this region. The lack of parent involvement also, and it turned out in our studies that also the lack of the father, and it also can be the mother is the main person who is taking care of for the child, but the lack of the father, the disengagement of the fathers was also shown out in our report. The attitudes and the perceptions towards the disability with the special education was also a challenge, and the absence of the reliable data also from a research perspective was a challenge. So we need to look at things like that. We need to look at those challenges that face the families first, so that we can build up a bigger perspective, we can build up a bigger approach, and we can build our concerns around what's the family needs. We need to look at as Mr. Tetz looked, we need to bring out the disabled as a visible issue, and it's also been said. There's been a lot of practices, or best practices that I came across in the literature review, which is among them different frameworks that has been implemented. For example, the Family School Partnership Framework in Australia. There was also the WAVE model UK, an intervention also from the UK, and it's also been implemented by UNICEF in some countries in Uganda, if I'm correct. There are quite those best practices and frameworks. They did really play a role in terms of family school partnership framework, and where they looked at the child as the center, and where looked at key dimensions of communicating, connecting, learning, home at school, recognizing the role of the family, the consulting decision-making, the collaborating beyond the schools, and the participation between the family and the school and the community. So we need to have some kind of, I based some recommendations in relation to what I have done, and we have to look at, for example, main issues or recommendations for the family, recommendations for the school, and then recommendations for the policymakers. For the family, we need to have an active interest for the child. You have to encourage your child. You have to visit always the school. You have to be part of the school. You have to raise concerns with the teachers. You have to show value for your education and value for your inclusive education. And you have to have higher expectations for your child. We still have the idea that children they're disabled, we have to keep them and we have to hide them in houses. We are not. We should bring them out. They are
human beings. That we're all, as it's been said earlier, we're all disabled somehow, somewhere. Recommendations for the school is that we need to also plan and support those families. We have to include education. We have to have planning. We have to have policies for mainstreaming children into our schools. We have to have availability of trained teachers, and we have to explore activities to promote the inclusion and to have to move from this teacher-centered approach into a more learners approach. For policymakers, we need to have a policy for mainstreaming, and also we have to have an equality policy for everybody and accepts that every child has a unique capabilities. Unify the parties responsible for planning these processes and for the implementation and monitoring of inclusive education law, which is quite important and missing in our countries. We have to plan for the children with disabilities to start with a team discussion with the general education curriculum. And we should also look at the moving from a fragmentary process to a more holistic reform. I hope I'm within the 10 minutes. Thank you. Thanks a lot, Dr. Hassa Abdelmolim. Really great remarks. And now I would like to give the floor to Ms. Salma El-Tavak. Salma, we know you are a SED advocate. We know that you love reading, you love photography and acting, that you are also learn sign language, and you are a teacher of child with disabilities. Now I would like to take the opportunity to ask you to help us identify how the nothing about us without us is possible in inclusive education. Please take the floor. أشكركم على دعوتكم الكريمة لي في هذا المؤتمر الشيق الفعال. يتجه العالم حاليا إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنهم يمثلون نسبة لا يستهان بها في أي مجتمع. وقد سعت منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال وأصدرت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد وقع عليها كثير من الدول العالم. وكذلك وضحت أهداف التنمية المستدامة، حيث يستفيد منها أعضاء المجتمع، وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أهم من مواد الاتفاقية الدولية مادة التعليم، وكيف يجب دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس مع أقرانهم حتى ينشأ جميع الأطراف على التعايش الطبيعي مع بعضهم البعض مهما كانت اختلافاتهم. وبالرغم من جهود الدول في توفير القوانين والوسائل التعليمية المختلفة التي تكفل للأطفال وللأشخاص ذوي الإعاقة أن يتلقوا التعليم المناسب، إلا أن في الواقع ما زال هؤلاء الأطفال يعيشون التهميش في المدارس والتأخر في الالتحاق بالمدرسة، ويكونون أول من يتركوا المدرسة، ونادرا ما يلحقوا بالتعليم الإعدادي أو الثانوي. وبالتالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة فإننا نحتاج إلى إنجازات سياسية وبرامج وجهود من الدولة يستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة. وخير دليل على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي التعليم، أود أن أسرد إليكم تجربتي الخاصة
حتى أعطي المثال والأمل لأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة بأن أطفالهم لهم قدرات كبيرة إذا ما تمت تنميتها وتطويرها على وجه الأمثل. فأنا اسمي سلمى الطباخ من مصر، ولدي متلازمة داون، وعمري 36 سنة. فمنذ الأسبوع الثاني من ولادتي أصر أبي وأمي أن أدمج في مجتمع الأسرة والمجتمع الخارجي ثم المدرسة، فاشتركوا كأعضاء داون سيندروم أسوسيشن في إنجلترا الذي أمدتهم بالإرشادات والطرق المثالية لتربية طفل بمتلازمة داون، فكانت خير معين لهما. لقد نشأت في أسرتي تمام كأخي الأكبر وأختي الصغرى، فكنا نذهب إلى المتنزهات العامة والنوادي الخاصة، ونقوم بالسفر في الرحلات خارج مصر حتى اتسعت مداركي واكتسبت خبرات حياتية كثيرة نادرا ما يحصل عليها طفل بمتلازمة داون، حتى وصلت لسن الحضانة. فالتحقت بحضانة عادية مع أطفال عاديين وتفاعلت معهم بشكل طبيعي بحكم السن الصغير، حتى وصلت لسن المدرسة. فأصر والدي أن ألتحق بمدرسة ابتدائية تابعة للتعليم العام في مصر. وفي هذا الوقت من الثمانينات القرن الماضي كان ذلك في منتهى الصعوبة، ولكني نجحت في الالتحاق بالمدرسة مع تفهم إدارة المدرسة وتدعيمها لي، وكانت أسرتي تمدني بالدعم والمساعدة. فكانت مدرسة الفصل في المدرسة هي التي تعطيني درس خصوصي في البيت، فأصبحت أحصل على نفس طريقة التعليم في المدرسة والبيت بجانب والدتي التي كانت تكرر معي ما تعلمته في المدرسة وفي الدرس الخصوصي، حتى أتممت المرحلة الابتدائية بنجاح وبدون تعثر في أي عام. ولكني كنت أواجه بعض المضايقات من باقي تلاميذ المدرسة الذين لا يألفون شكلي كأنني كائن غريب عنهم، فكانوا لا يلعبون معي وكنت تقريبا بمفردي في الفسحة. ثم التحقت بالمدرسة الإعدادية، وبنفس الطريقة مدرسة الفصل هي التي تعطيني الدروس الخصوصية في البيت، ثم تكرر معي أمي ما تعلمته في المدرسة من علوم ورياضيات وعربي وإنجليزي، حتى استطعت أجتاز هذه المرحلة بنجاح وبدون تعثر في أي عام. ولكنني استطعت في هذه السن أن أكون بعض الصداقات في المدرسة. ثم التحقت بالتعليم الثانوي القسم الأدبي، وبنفس الطريقة الدروس الخصوصية في البيت حتى أحصل على تركيز المدرس التام لي. وحصلت على الثانوية العامة القسم الأدبي بمجموع يؤهلني للالتحاق بمعهد الخدمة الاجتماعية المتوسط، وحصلت على الدبلوم الخدمة الاجتماعية من جامعة الإسكندرية سنة 2002. أثناء الدراسة الثانوية وفي المعهد استطعت أن أكون صداقات، لأن زميلاتي أدركوا أني أتمتع بطبع مسالم وطيب، بالإضافة إلى الاجتهاد في التعليم. أما من لهم الفضل والشكر والعرفان فهم مدرسيني في جميع مراحل التعليم،
وأساتذتي في المعهد، حيث أنهم كانوا دائمي التعاطف معي ومساعدتي، وأدعو لهم دائما بالجزاء الطيب عند الله سبحانه وتعالى. ثم تطوعت في أكثر من جمعية خيرية لمدة 10 سنوات، لأنني كنت لا أستطيع إيجاد فرصة عمل، لأن أصحاب العمل عندما يرون ملامحي يرفضون قبولي بدون معرفة إمكانياتي وقدراتي. فانشغلت في الحصول على دورات عديدة في مجال الإعاقة السمعية والذهنية والتوحد، ثم حصلت على عمل في مركز تميز المتخصص في تنمية المهارات وتعديل السلوك للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان ذلك بسبب تفهم واقتناع مدير المركز بقدراتي، وذلك عام 2014 وأعمل به حتى الآن. ثم عملت في مجال المناصرة الذاتية التي أثقلت شخصيتي وعلمتني كيف أدافع عن حقوقي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتم ترشيحي في منظمة الاحتواء الشامل كعضوة، واشتركت في مؤتمر المناصرة الذاتية في برمنغهام في إنجلترا عام 2018. ثم تم ترشيحي كممثلة لمنظمة الاحتواء الشامل لحضور تدريب بريدج عن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة من ديسمبر 2018 وأكتوبر 2019. وفي سبتمبر 2019 قمت بتدريب ناصرين ذاتيين من عدة دول عربية كلبنان والإمارات والأردن والكويت ومصر حول المناصرة الذاتية حول المناصرة الذاتية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برنامج تمكيننا Empower Us بقيادة منظمة الاحتواء الشامل. إن منظمة الاحتواء الشامل بتسعى لتحقيق ذلك من خلال نقاط التحفيز للتعليم الدامج. 1. التعليم الدامج هو مفتاح الحياة الكاملة في المجتمع. 2. لا يمكن تحقيق التعليم للجميع بدون الأطفال ذوي الإعاقة. 3. لا يوجد طفل شديد الإعاقة لا يستطيع أن يدمج. 4. الحكومات تحتاج إلى دعم للتحويل إلى نظم الدمج. 5. التركيز على الدمج يؤدي إلى نوعية حياة جيدة للجميع. من كل ما سبق يتأكد لنا أنني ما كنت حصلت على هذه الإنجازات إلا بسبب دمجي في المجتمع وفي التعليم منذ الصغر،
والتحدي الذي قمت به بمساعدة أسرتي من أجل الوصول إلى أهدافي، لأني أصبحت سلمى الطباخ بالفعل. Thanks a lot. Thanks a lot, Mrs. Salma. We are really delighted by hearing you. Thanks a lot, Salma, for raising your voice in behalf of all children, on behalf of all youths, on behalf of all adults with disabilities that are still waiting on inclusive education to happen. Thanks a lot, Salma. So now, I would like to give the floor to our keynote speaker, Mr. Ted Chapman, to finalize our panel with these final remarks based on the urgency to make children with disabilities visible and to work jointly to make inclusive education happen. Please take the floor. Well, thank you very much. And I mean, frankly, what an impressive panel to be with. It's been truly inspiring to be here. And I would say I've retained several things. Firstly is a consensus around inclusive education. And I think Salma really, brought the point home about how important that is. In order to be inclusive, we, first and foremost need to know who is differently abled, where they are, and how to make sure they can be bought into the education system. And I think I'm heartened by the consensus around inclusive education on this panel, but also by the very practical way that different speakers have indicated it can be done even with relatively limited resources. I thought that the intervention from Maha, with her focus on assisted technology, but also the fact that it can be developed in context-specific way, and in this region in particular, in a way that's appropriate to culture and language. I thought that Azza's intervention really illustrated for me how inclusive education for differently abled children is in fact good education. And all she talked about, from the link between the family, the community, and the system, to the kind of support that's needed, it's what good education is. It's just that you need to go the extra mile for children that are differently abled, and work together to focus on that. And then I thought that Salma really put forward the importance of early learning, early intervention. I think later today in the conference there'll be a session on health, and how can the health system really address early detection of people's needs, different children's needs, and how they can be addressed early on so that they can be integrated into the system. So that interaction between the health system, the education, and as Hawa has said, the family and the community. And then lastly, I think all speakers implied, in some place spoke, I think quite explicitly, about the importance of not just integration, but of inclusion. I was very heartened by how Salma described when she first went to school. She had perhaps a hard time finding children who would play with her or would be her friends. But as she went through her education, she made friends. Because as she said, she's a good person who's there to try to achieve results and make a difference. And I think that's what we all are. We all are people who are trying to make a difference with our different abilities and our different capacities. So what I take away from this panel is that inclusive education is possible. It's possible in different contexts. It's possible if family, community, state, and systems get together and work to make a difference. And our panelists have illustrated that it can be done. Thank you.
So this panel has gone to its end, and I would like to thank our panelists and keynote speaker for your outstanding participation. I would like to also thank our rapporteur, Shaima. Thanks a lot for taking notes of the key remarks of our panel. And let's work out together to make an inclusive world for all, in every mountain, in every village, in every school, in every community, in every city, in every country, in every region, everywhere. Alhamdulillah, quality inclusive education is possible, is urgent, and is now. Shukran. Thanks a lot. السيدات والسادة، الآن موعدنا مع استراحة الغداء، ونراكم بعد ساعة من الآن لاستكمال الجلسة الثانية هنا في مسرح المياسة. كما ننوه أن الجلسات المتبقية ستكون في غرف الاجتماعات.
ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجلسة الثانية لهذا اليوم تحت عنوان التوظيف التضميني. ويترأس تلك الجلسة سعادة الدكتورة رولا دشتي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، فلتتفضل مشكورة. Good evening everybody. يسعد مساكم. في البداية أود أن أشكر دولة قطر ممثلة بمؤسسة العمل الاجتماعي على هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الخاص كمان. اليوم نتكلم على قضية في غاية الأهمية بالنسبة للمعاقين، ولا هي التوظيف التضميني. بما لديه من كثير من المعوقات اللي إن شاء الله اليوم حنتكلم عليها وكيف نتخطى هذه المعوقات. صحيح بالنسبة للدول العربية في تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية في موضوع التوظيف التضميني لذوي الإعاقة. وآخر خبر سمعناه بإحدى شركات خطوط الطيران المصرية بتعيين هدى معاقة كأول مضيفة في شركة طيران، وسمعنا توظيف آخر في الجامعات كمعيدين ومدرسين فيها. لكن هذا التوظيف غير كافي، محتاجين عمل أكبر. كما تعلمون بالمنطقة العربية في حوالي 60 مليون معاق، 85% من النساء و65% تقريبا من الرجال خارج سوق العمل. فعلينا كثير من العمل لانخراط هذه الفئة في العمل المنتج كعمل تضميني. اليوم أرحب بالبانيلست والمتحدث الرئيسي، وأتطلع أنه يجوا على الستيج الأستاذ هوتان هومانيون بور، بليز لو سمحت تفضل. السيد غانم الكواري، السيد علي المسند، دكتور عبد الله بدحدح، والأخت خلود الدوسري. قبل ما نبتدي الحوار حيكون في فيديو قصير، وبعدها سيتكلم السيد حوتان كمتحدث رئيسي. بليز نحط الفيديو. Kerry, I never knew you were mental. She'll be very, very lucky if she can stack boxes in a supermarket. He works with his lot. I went to the cafeteria and I got a coffee, and I was stopped by a woman, and she said, "Can I pray for you?" And I said, "Well, I've already got my caramel latte, so I'm okay, thanks." My teacher said to me, "Oh, you can't be an actor if you can't read." The waiter came along, handed my mother the menu, and asked her, did she want to read it to me, or should he read it to me? I've got 2 degrees. I'm very capable of reading a menu. She said, let's be honest here, Kerry, you're not dyslexic. You just went to a large state comprehensive school and had very bad education.
Disability is not the same as inability. I've represented my country at an international level. My mind thinks outside of the box. I got a BA honours in humanities. Industrial engineering. Social psychology. I then pursued my master's. Then I did postdoc in London. Oftentimes, other people put the disability ahead of the person. I would go into an interview and need to seriously outperform the people that I was up against. Difference, it's just a difference. We are all human. Basically, you treat disabled people the way you would treat anybody else. I think of myself as a regular person who has dreams, who has ambitions, who happens to have a disability. What do I call a disabled person? How do I refer to them? You call them by their name, ideally, you know? Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to be here with you today to talk about such an important topic. As we just saw in the video, invalid opinions are a reality, an unfortunate reality. So what is the unfortunate reality today for persons with disability? They face higher levels of unemployment. The situation of women with disability is even worse. They earn much less. And there is a lack of solid statistics. Why is that important to note? Because if statistics are not available, then we do not have a baseline to measure our efforts towards addressing the challenges and the gaps that already exist. And there may be challenges that we are not already aware of, which are fundamentally important to address. So one may say a bleak picture. However, there are positive trends. The 2030 SDGs cover persons with disabilities. Statistics are now required to be disability disaggregated. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities has been ratified by 181 member states. There is a global movement at all levels, national, regional, and global, in increasing attention on this fundamentally important issue. The convention highlights what it really takes to have inclusive employment. As we saw in the video, we need to combat invalid opinions, of which there are way too many, and ensure access to education, ensure accessible transport, premises, IT systems. In many conversations with companies and organizations that we have, I'm sure you also have the same kinds of conversations. These are companies that want to do the right thing. They are convinced that they need to do the right thing. But we still hear, what is the quota? What is the percentage that I should put in place to hire persons with disabilities in my company? And I'm convinced that that is the wrong approach, because we need to find the right positions and the right people and match them together, disabled or not. That should be the discourse, that should be the conversation, not an let's say a goal of a percentage, a person becoming a number and losing their importance. So what are we at the ILO doing with our partners? We have launched a global network that now consists of 29 national and international companies and disability networks. We work with these companies, we help them come up with policies for inclusive employment, and there are also toolkits and tools being developed for them to really make this part of their operations on a daily basis. And very often, still we hear from companies that they are willing to hire persons with disabilities,
but that unfortunately they cannot find the right persons with disabilities with the right skills. And again, I'm convinced that that is the wrong conversation to have. We need to create an enabling environment for people with disabilities, proper training to get them into the positions that are best for them, that they can excel in. Too often, persons with disabilities are sent to segregated vocational training, providing a very limited number of choices and actually rarely leading to employment. Also, too often, we get the question that, again, what are the right jobs for them? We definitely need to reformulate this. So what can we do? We can mainstream public employment services that promote employment for persons with disabilities. We can publicly fund programs on workplace adjustments, especially with a focus on SMEs. And of course, publicly fund employment support of people with disabilities. I'm also very happy to stand in front of you during this very important year where the ILO celebrates 100 years of existence. This is our centenary year. And 3 months ago, actually, we celebrated that here in Doha. And I'm happy to say that the ILO Centenary Declaration that was finalized and approved and endorsed by all member states, workers and employers in Geneva last June, has a special mention, highlights how important it is to have equal treatment and equal opportunities for persons with disabilities. We will continue to host meetings. We will continue to collaborate with our partners on this very important issue. But let's not forget one very simple fact, that as long as invalid opinions continue to exist, barriers for people with disabilities wanting to enter the formal market will continue to exist. Thank you very much. Thank you, Mr. Hatoun. And now we'll move to Mr. Ghanem Al-Kawari. Mr. Ghanem, as Assistant Undersecretary in the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs in Qatar, and giving the barriers that Mr. Hatoun has spoken about, what is the ministry doing regarding this important issue? بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقدم شكرنا لمؤسسة العمل الاجتماعي على الجهد والتنسيق اللي تم لهذا المؤتمر، ونرحب بالضيوف من كل أنحاء العالم. فيما تعلق أشارت له ورقة السيدة هوتن، أشارت الورقة إلى عدة نقاط هامة وجوهرية. فيما يتعلق بالوضع الراهن، سمعنا اليوم صباحا كثير عن الأرقام والإحصائيات كانت تتكلم عن الوضع الراهن، لكن حبينا نضيف أن في عام 1982 بدأ المجتمع الدولي يركز على قضية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب التنمية، باعتماده برنامج العمل العالمي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتها أيضا الاتفاقية الدولية في 2006. وفي عام 2013 نظمت الأمم المتحدة القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات. وفي عام 2015 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية الاجتماعية. ونحن نعتقد أن الالتزام بأهداف وغايات وخطة التنمية المستدامة يعالج كثير من إفرازات الوضع الراهن اللي ذكرتها ورقة السيد هوتان. تحدث أيضا عن اتجاهات عالمية إيجابية في الورقة. لا شك أن جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2013 هو دليل على الالتزام الدولي بضمان عدم استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من التنمية. تضمنت أهداف التنمية المستدامة 7 غايات تتناول بشكل صريح ومباشر قضية الأشخاص ذوي الإعاقة،
و6 غايات أخرى عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من الضعف والمعاناة. كما أيضا تناولت أهداف التنمية المستدامة مجالات التنمية الأساسية كالتعليم والتشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية والقدرة على مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها والنقل وعدم التمييز. نتفق فيما أشارت إليه الورقة من أنه ينبغي على الجهات الوطنية القائمة على الإحصاء تضمين الإحصائيات التي تصدر عنها بقضية الإعاقة. وأيضا ينبغي الإشارة إلى تطابق الهدف الأول والثاني من أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة في الهدف القضاء على الفقر بكل أشكاله وعلى الجوع مع المادة 28 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا الورقة تحدثت عن التوظيف وارتباطه بالحقوق الأخرى. لا شك أن التوظيف هو غاية كل من تلقى تعليم وكافح، وبالتالي فإن الاهتمام بسياسة التوظيف للجميع يقتضي بالضرورة توفير كافة الحقوق الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها توفير التعليم والتدريب المؤهلين لسوق العمل. في دولة قطر صدر مؤخرا اللي هو قرار بشأن المواصفات الفنية للمباني التي يستخدمها ذوي الإعاقة بهدف الدمج المجتمعي لهذه الفئة على اختلاف نوعية الإعاقة. أيضا نتفق مع أشارت إليه الورقة الرئيسية من ضرورة وجود نظام للحماية الاجتماعية مصمم لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. ونرى ضرورة أن يؤخذ في الحسبان التحديات عند تصميم برنامج الحماية الاجتماعية. أشارت إلى الورقة أيضا إلى العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا هذا الهدف يتطابق مع أهداف أجندة خطة التنمية المستدامة 2030 ومع المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا بد أن نشير هنا إلى توصية منظمة العمل الدولي رقم 99 الخاصة بالتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضا لا بد أن نشير إلى التوصية رقم 168 على ضرورة أن يتمتع العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الفرص والمعاملة من حيث إمكانية الوصول إلى العمل والاحتفاظ به، فضلا عن توفير خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. الورقة تناولت 3 قنوات موازية لتعزيز الترويج والعمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة. هنا نؤكد على ضرورة وجود ووضع تشريعات وسياسات وطنية وبرامج تهدف إلى تحفيز أصحاب العمل لتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في سياستهم الوظيفية. وأيضا نتفق مع ما ذهبت إليه الورقة من ضرورة وضع وتنفيذ سياسات وطنية لضمان امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة التعليم والمهارات التي يطلبها سوق العمل. في القانون القطري المشرع القطري منح المشرع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون شهادة التأهيل أو بطاقات التعريف نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات الحكومية. احنا إذا بنتكلم عن الجهات الحكومية في التزام من الجهات الحكومية، لكن تواجهنا تحديات كبيرة في القطاع الخاص، وهنا يجب أن يكون في تدخل من القطاع، مبادرات من القطاع الخاص لضمان تحقيق هذه النسبة. أيضا تكلم عن فكرة أصحاب عمل تضمينيون للإعاقة. نشيد بما ذهبت إليه الورقة الرئيسية من الترويج لفكرة أصحاب العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الممارسات الفضلى حول سبل تعزيز تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا في دولة قطر يلعب قطاع الشؤون الاجتماعية وقطاع التنمية الإدارية دور كبير مؤخرا في مراقبة نسبة تحقيق نسبة 2%، ويمارس هذا بشكل مباشر من خلال الأيام المهنية اللي تنفذها الوزارة من خلال المبادرة اللي أطلقتها السنة الماضية 2018.
وهذه المبادرة في إطار مراجعة وتطوير مستمر. أيضا تحدثت الورقة عن امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات التي يشترطها سوق العمل. هنا نؤكد على أن التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من المبادئ الأساسية، وهذا ما نصت عليه اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا تكلم عن بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفقا للمادة 9 من الاتفاقية إمكانية الوصول، حثت الاتفاقية الدول الأطراف إزالة جميع العقبات أمام مشاركة كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، سواء في بيئة العمل أو في البيئات المحيطة. هذا تقريبا كل اللي قدرت أوجزه من تعليق، وشكرا. شكرا أستاذ غانم. دكتور عبد الله بدحدح. Decent work, accelerating inclusive disabled employment. What actions you propose from your research work on this area? What issues that we need to overcome so that we accelerate the inclusive disabled employment in our societies? Floor is yours. Thank you. There are 2 points I'm gonna, a little bit cover here. One is you mentioned, and I'm gonna put your point in a different light, and I will just mention why one of the main themes of this conference, leaving no one behind. Then I'm gonna cover this. Then, I change a little bit of what I wrote here just to cover what we saw, in the video about the social or societal roots of discrimination and societal oppressions toward people with disabilities. So let me start with the idea that leaving no one behind means to promote and ensure work is inclusive and equal opportunities are provided and available for persons with disabilities. Means people with disability needs to be empowered and lead more independent life and contribute to their well-being and well-being of their family, community, and society at large. It means hiring entities should create a stigma-free work environment and make necessary work adjustment. Means provide support for persons with disability to maintain employment and explore future career opportunities and development. Provide educational opportunities for persons with disability to move up the career ladder. Again, as I mentioned a few seconds ago, when we saw, the number of people talking in the videos about the discriminations and the way they were treated in public places. So let me talk about stigma and discrimination and oppressive, societal attitudes that marginalize persons with disabilities and minimize their societal, participations. Okay? As we saw some of them being, pitted, singled out or treated as, invisible. All these, oppressive attitudes are labeled, or at least in the field of social sciences, disableism, which refers to the social imposition of unwanted or, avoidable restrictions on the life activities, aspiration, psycho-emotional well-being of people categorized as impaired with those deemed normal, so we call them social deviants and we call them normal in social sciences. The sort of disableism, discrimination is institutional, which is basically limit opportunities for people with disabilities, is more harmful than interpersonal discrimination, which you can avoid. But institutional, discrimination, which comes to housing, employment, education, these are very harmful because limits one's life chances and hence life quality. And we came along from all this, as we talked earlier, from the charity approach to social approach, medical approach, to now moving to the human rights approach based where the state should actually treat people with disability with respect and dignity and, protect their freedom. Now, what, being talked a lot and in the literature more focus on work, and the role of government, states in, in providing work and protecting, the rights of persons with disabilities. However, a little bit work and focus done on private, sector.
whether, as I said, the government is more explicitly or implicitly being kind of mentioned in the literature, policies, programs, but the private sector is not. So we need to, see a lot of work done from the private sector. Thank you. Thank you. Mr. Ali, we heard social stigma, discrimination, marginalization, decent work. We heard that the private sector have to step up to do its share in terms of inclusive disabled employment. As a member of the Chamber of Commerce in Qatar, what is the Chamber as a representative of the private sector doing in regard to this issue? Please, would like to hear from you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتورة رولا. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في الجلسة الثانية من فعاليات هذا المؤتمر الهام، والذي يلقي الضوء على جانب مهم من جوانب التنمية الشاملة، ألا وهو دعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ومساعدتهم على القيام بدورهم فيها. كما أعرب باسمي وبالنيابة عن رئيس وأعضاء غرفة تجارة صناعة قطر وكافة فعاليات القطاع الخاص القطري، عن خالص الشكر إلى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على دعمها لهذا المؤتمر. ويسرني كذلك الترحيب بكافة المشاركين والمتحدثين والمنظمين وكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر الذي يبحث أهمية تسخير قوى التنمية الاجتماعية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي وحجم التوعية المتزايد بأهمية تلك الفئة من المجتمع والحرص على إبراز إنجازاتهم وإطلاق مواهبهم. الحضور الكرام، لا شك أن تحقيق التنمية التضمينية للإعاقة تعتبر مسؤولية مشتركة من كافة جوانب المجتمع، وتنضوي على تضافر الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الدول لخدمة ذوي الإعاقة وبث الثقة في نفوسهم وتقديم الدعم المناسب لهم وتوفير الاحتياجات التي تنهض بهم وتحقق لهم التمكين والاندماج الإيجابي في المجتمع. ولقد كانت قطر دائما سباقة في دعم هذه الفئة، إيمانا منها بضرورة تحسين مستوى حياتهم ودعم استغلاليتهم وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل. ويتجلى هذا بوضوح من خلال اهتمام الدولة بالتشريعات والاتفاقيات التي صادقت عليها، وكذلك في الخطط والبرامج التي تراعي المساواة بين كافة أفراد المجتمع دون تميز في مختلف المجالات التعليمية والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب والمرافق العامة والخاصة والثقافة والرياضة وغيرها من المجالات. ولقد كانت دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقيات حقوق الإنسان ذوي الإعاقة في عام 2008، ومن ذلك الوقت قطع شوطا كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوقهم ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية. ولقد ضمنت ذلك في الرؤية الوطنية 2030، والتي من ضمنها تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع. ويوجد في قطر الكثير من الجهات التي تقدم خدماتها التخصصية لذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم. الحضور الكرام، باعتباره شريكا في التنمية التي تشهدها الدولة، اطلع القطاع الخاص القطري بمسؤوليته ودوره في دعم وتشجيع ذوي الإعاقة من خلال إفساح المجال لهم للعمل في وظائف تستوعب مهاراتهم وإمكانياتهم، ومن خلال المشاركة في المبادرات التي تسعى إلى تعزيز تواجدهم الإيجابي في المجتمع. ولقد أخذت على عاتقها غرفة تجارة وصناعة قطر القيام بنشر الوعي بأهمية توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وبادرت الغرفة أولا بتعيين عدد من أصحاب الإعاقة، كما قامت بعقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية لذوي الإعاقة لإلحاقهم بسوق العمل. كما توجت غرفة قطر جهودها في هذا المجال بعقد فعاليات اليوم المهني لتوظيف ذوي الإعاقة بالتعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في شهر أبريل الماضي،
وذلك كمبادرة من الغرفة للمساهمة في دعم وتوظيف هذه الشريحة المهمة في المجتمع وإدماجهم في سوق العمل المحلي. ولقد تم استقطاب 16 شركة قطرية أبدت استعدادها لتوظيف ذوي الإعاقة، وتم إجراء مقابلات عمل بين ذوي الإعاقة وممثلي هذه الشركات، وتم إقرار بعض التعيينات وفتح الباب للمزيد من التعيينات لذوي الإعاقة في الفترات اللاحقة. ولا بد من التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق هذه الغاية. ويسرني هنا أن أؤكد حرص غرفة تجارة وصناعة قطر على دعم كافة الجهود الهادفة إلى دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل بوصفهم طاقة إيجابية ينبغي الاستفادة منها، وذلك بما يتفق مع اهتمام ودعم القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لهذه الطاقات، وضرورة استيعابها في كافة المجالات حتى لا تكون طاقة معطلة. ونحن نشجع شركات القطاع الخاص على توظيف ذوي الإعاقة والاستفادة من خبرتهم، كما ندعو كل من القطاعين الخاص والعام إلى خلق فرص عمل لهذه الفئة. كما يسرني أن أطلق اليوم باسم غرفة قطر مبادرة تتعلق بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، تتضمن تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية بتوظيف ذوي الإعاقة من القطاعين العام والخاص، وأن يتم توثيق وثيقة تعاون فيما بين هذه الأطراف تضمن استمرارية العمل على تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. شكرا. وتشمل هذه المبادرة كذلك إنشاء محفظة يدعمها القطاع الخاص والعام، يدعمهما القطاعين العام والخاص لتمويل البرامج التدريبية لذوي الإعاقة، بالإشارة إلى غرفة قطر قامت بعقد دورات تدريبية عديدة لتأهيل ذوي الإعاقة وتسهيل التحاقهم بالعمل. وأعتقد أنه من المفيد توسيع مثل هذه البرامج التدريبية بحيث تكون الغرفة حاضنة تدريبية لهذه الفئة من المجتمع وبدعم من المؤسسات الحكومية والخاصة. وختاما أكرر شكري وترحيبي بكم جميعا، وكل أمل أن يختتم هذا المؤتمر بتوصيات ونتائج تصب في فائدة هذه الفئة الهامة من المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It looks like we are moving from talk to walk. Now we're getting the private sector engaged. Thank you, Mr. Ali Misned, for this initiative on the behalf of the Chamber of Commerce. And this is what we're looking for, is the private sector start playing a role. Thank you very much again. And now we're moving from training to employment issues. That's what we're calling about. And I think we don't need only equal opportunity. I think we need positive discrimination to counterbalance the social stigma. This is equal opportunity, we're putting the disabled at a disadvantage because they are encountering social stigma, which put them you need to give them positive discrimination until this social stigma is removed, then you give them equal opportunity. I think we need to add this one. Before I'll give you the floor and then we'll open for 2 questions before we leave. تفضل أستاذ علي. يمكن يكون مصادفة حقيقية اليوم في الشخص اللي هو اسمه إد اللي يمثل الأمم المتحدة اليوم تحدث هذا الصباح وذكر فعلا أن يعني خلاصة توجيهه ويعني استنتاجه للتجربة بأن فعلا يجب أن يكون كل الستيك هولدرز يصير فيه تنسيق وما سماه هو بالكوردينيشن، يعني وجه أو نصح بأن يكون فيه team coordination I quote him يعني okay team coordination for all stakeholders. وهذه فعلا سبحان الله، لكن هذه فعلا نفس مبادرة غرفة تجارة وصناعة قطر، ونتمنى إن شاء الله أن نحقق هذه الرؤية. شكرا. إن شاء الله next year we'll see how many people you have employed. Great. I'll open the floor for any remarks, comments, please. شكرا. أنا طارق نابلسي من جامعة الدول العربية.
بسرعة عايز أعلق على كم حاجة. مسألة الديتا وحضرتك ذكرتها في بداية المداخلة بتاعتك، والديتا هي مشكلة بتقابلنا في كل الدول العربية خاصة في مناطق النزاع، وعدم وجود الديتا المظبوطة هي اللي بتؤدي إن ما بقاش عندك خطط استهداف سليمة. ويمكن إحنا بدأنا في مبادرة مع الأسكوا لوضع مؤشرات محددة وتصنيفات محددة نقدر من خلالها نعمل accurate data في الدول العربية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مسألة وجود الإرادة السياسية لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعتقد هنا بس أحب أذكر أن هناك العديد من قرارات القمم العربية وآخرها في القمة العربية التنموية الأخيرة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وهو يؤكد على مسألة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد هذا المجال لهم في كل المجالات. النقطة الأخيرة ومش الدكتورة رولا طرحتها، مسألة الوصمة. وهنا أحب أشير برضو أن احنا في جامعة الدول العربية بنعمل حملة إعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة هتبدأ من ديسمبر القادم إن شاء الله، من يوم 13 ديسمبر القادم اللي هو اليوم العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جزء منها بيركز على مسألة الوصمة وتشجيع كل شركاء التنمية لإيجاد العمل اللائق وإلغاء مسألة الوصمة. آخر شيء وهو الاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي طلعته الجامعة العربية. يمكن بعض الدول استفادت منه، ولكن أعتقد أنه إيجاد البنية التشريعية اللي تهيئ العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة وفق قدراتهم الهائلة ده شيء مهم جدا. وشكرا جزيلا. شكرا أخ طارق. بليز وراك المايك. هي. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجاء عبد الله المصعبي، رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان من اليمن. معليش أنا تعبانة شوية. أنا ضد كلمة الاستجمة تماما، وأنا أعتقد هذه الكلمة مجرد شماعة عشان نغطي إهمال الحكومات لقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. والدليل على ذلك أنه أي أسرة بمجرد ما يجيها طفل معاق تقبله على طول وتعمل كل المستحيل علشانه. فيا ريت إن إحنا نبطل نقول كلمة استجمة ونقول ونخليها الشماعة اللي نغطي عليها إهمالنا. هذا لأنه أنا إنسانة معاقة وأنا مخلصة 2 ماجستير بعد الجامعة و7 دبلومات. مين اللي ساعدني في هذا كله؟ مش أهلي؟ أنا في اليمن، لو حد منكم راح اليمن وقال رجاء المصعبي الجميع يعرف مين أنا. ما حدش عمره تكلم عن الإعاقة حقي، بس إحنا اللي بنصنع معاقين. إحنا الحكومات هي من تصنع الإعاقة ومن تصنع المعاقين. الإعاقة هي أن توجد الدولة تشريعات وقوانين وإجراءات وعرف وتقاليد لإعاقة أي إنسان، مش بس الأشخاص ذوي الإعاقة. وعشان الدول بنفس الطريقة تغطي عجزها في الأدوار اللي هي المناطة بها تقول إعاقة. مع احترامي الشديد، الإعاقة موجودة لأن الحكومات العربية بالتحديد تشتيها. كلمة تشتيها يعني تريدها، هذه كلمة يمنية. في نقطة كمان، أنت بتتكلم عن الإعاقة والديفلوبمنت. للأسف الشديد إن الدول العربية ما بتشتغلش الشغل الصحيح وبتخسر مجهود وكادر جبار، ألا وهم الأشخاص ذوي الإعاقة، بعدم تأهيلهم، بعدم منحهم حقوقهم. يعني القاعة هذه، المنحدر اللي أنا شايفاه قدامي جميل جدا، قدر المعاق بالكرسي المتحرك إنه يطلع.
هذه المسألة، إن إحنا نتعب شوية كحكومات علشان ما نهدرش طاقات موجودة، لأنه الأشخاص ذوي الإعاقة رافد كبير جدا من روافد التنمية. نقطة أخيرة، أتمنى أنه أسمع حاجة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع النزاعات والحروب. ما سمعتش من أول جلسة للآن. وضعهم مزري جدا جدا جدا، وفي تزايد لا يمكن أحد يتخيله. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا لرئاسة الجلسة ولجميع المتداخلين. أريد أن أذكر بمسألة أنه نحن 2% بالقوانين اللي عنا يلي بتوظف 2 من ذوي الإعاقة. أعتقد أنه يعني على الرغم من أنه هذا شيء جيد ويستوعب عدد من ذوي الإعاقة في العمل ودمجهم في العملية التنموية، هذا رائع جدا، لكن بقية النسب أو الأعداد الموجودة أعتقد أنه علينا أن نفكر الآن بآليات لدعم المشاريع الصغيرة والمنتجة داخل المنازل، وهذا يعني له نتائج ومنعكسات إيجابية على كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستطيعون أن يقوموا بعمل مفيد داخل المنازل. يجب أن نفكر بهذه الآليات. وشكرا. شكرا. home based businesses. last one. يلا دقيقتين كل واحد بس. يلا 1 2 3. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. I will not take too much time. My name is Haq Nawaz. I'm from Pakistan. At here, Qatar, I'm living from 10 years with my family. Now, I'm graduated in 2016. I just asked, my question is about the 2% reserve seat at government sector. How I can find jobs at government sectors, because I'm searching a job from 3 years at Qatar. Every ministry I went, I request, nobody is actually helping me as a disabled. As I'm explaining to them that I am a special person, please give me some excuse. But no, nothing. Okay, thank you. Quick. I will give the floor to, but I'll have two, then we'll give the floor. Here. ناخذ ورا بس. أنا ما أعرف أنا ولا من. في حد في سؤال؟ السلام عليكم. الرجاء يحيى السيد، السودان، إعاقة بصرية. أنا كنت يعني أتمنى تماما إنه يتيحوا لنا الفرصة في نقاش مستفيض في موائمة ما بين القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في بلداننا والموائمة ما بين الاتفاقية الدولية وبنود التنمية المستدامة، عشان ما نقدر نضع استراتيجية تكون قائمة بذاتها للأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مواكبة لنا المجتمع بتاعنا. واحد، أنا كنت أتمنى تماما أيضا إنه يكون في ملف أو ورقة خاصة للنساء ذوات الإعاقة، لأنه النساء ذوات الإعاقة هم ممكن يكونوا اللي بيجيبوا لنا جيل المستقبل اللي نحن محتاجين لأنه نربيه التربية السليمة وشوفوا حاجات النساء ذوات الإعاقة ومشاكلهم اللي بيمروا بها. 3، أنا برضو أتمنى تماما في المرحلة القادمة يتيحوا الفرصة إبراز تنمية المهارات والقدرات الإبداعية والفكرية في البرامج الثقافية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكونوا مواكبين لثقافاتهم في بلدانهم. شكرا جزيلا. شكرا. في الحقيقة أول شيء شكرا دكتورة رولا وشكرا للمتحدثين.
جلسة يعني جدا هامة وطبعا احنا كنا نتمنى فعلا ان الجلسة هذه تطلع بمبادرة، لأن التوظيف فعلا احنا محتاجين ان احنا نعمق بعض المبادرات اللي ممكن تعمق حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف الصحيح. لكن قبل لا أعرج للمبادرة اللي أطلقها السيد علي باسم غرفة تجارة صناعة قطر مشكور والقطاع الخاص أكيد، ودي بس أقول أن المؤتمر قائم على فلسفة المقاربة ما بين حقوق الإنسان وبنود الاتفاقية وما بين الأجندة التنمية و17 هدف، وكيف نسد الثغرات. فهي تنمية شاملة وليست تنمية المرأة لحالها ولا الطفل لحاله، ولا تنمية شاملة في متطلبات التنمية اللي هي الصحة، التعليم، التوظيف. ودي أبارك صراحة حق دولة قطر والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر وفعلا بهذه المبادرة أخ علي أنا أعتقد أن حاضنة لاحتضان الأشخاص ذوي الإعاقة اللي فعلا من ولوجهم لمجال ريادة الأعمال وخصوصا ريادة الأعمال اللي خلينا نقول قائمة على اللي هي المايكرو أو اللي هي المشاريع المتناهية الصغر. هذه إبداع فيها كثير عند الأشخاص ذوي الإعاقة، فبيلقون مجال صراحة في هاي الحاضنة وخصوصا أيضا في المحفظة. فأنا بصراحة يعني ودي فعلا نحن نصفق مرة ثانية لكم. شكرا أخت أمل. أتمنى فعلا أن نسمع مثل هالمبادرات في دول أخرى. آخر مداخلة. Creo que hay algo importante de la iniciativa que nace de la Cámara de Comercio y creo que es importante las iniciativas que pueden aparecer por parte de la empresa, lo público o lo privado. Pero sí es importante diagnosticar para el empleo principalmente la esencia de la persona con discapacidad, ver sus deficiencias y las potencialidades que tiene para hacer una actividad económica o una actividad de trabajo, que eso es importante. Porque cuando se incluye personas con discapacidad muchas veces no tiene la lógica del levantamiento del perfil laboral y eso implica después un problema. Entonces yo creo que cuando se trabaja con las empresas hay que trabajar también desde la empresa, que la empresa entienda que va a tener personas con discapacidad dentro de la empresa, que los compañeros que van a trabajar con esa persona con discapacidad entiendan su condición para tener un ambiente laboral importante. Por eso creo que esas iniciativas cuando nace de la empresa son buenas porque les va a permitir trabajar y van a poder sensibilizar a toda la empresa en sí, que hay muchas personas con discapacidad que muchas veces terminan siendo mejores empleados que los que no tienen condición de discapacidad. Entonces yo creo que las iniciativas y los ideales en mi país, hablamos del 4% de personas con discapacidad en el ámbito público y privado. Si ha sido difícil es lograr mantener muchas veces esa forma de trabajar y lo que tenemos que ir buscando es que no se vayan cometiendo los errores, sino que con lo que ustedes van a experimentar podamos apoyar en una experiencia creando servicios de integración laboral que presten ese apoyo y así van a poder mantener el trabajo para las personas con discapacidad. Entonces mi recomendación siempre ha sido que el trabajo en conjunto entre la sociedad civil, el Estado y los empresarios puede dar un buen resultado. Okay, we heard home-based businesses, للمعاقين. We heard issues of disabled in conflict. We heard issues of partnership, issues of private sector engagement further. Data problem. Tell us your take. A minute. We'll start with Hatun. You can pick up any one. Thank you. I think we know
what are the major challenges? And I'm afraid to be very blunt, we've been talking about the same challenges for many years, as we've heard highlighted. So I'm very happy to see that now we're having more concrete action based on the challenges that have been highlighted. The lack of statistics is nothing new. The barriers that work in the labor market for people with disability to enter is nothing new. But hopefully with these programs in Qatar and in globally, we can slowly, one by one, eliminate those barriers. Thank you. Thank you. مثل ما تفضل، كلها التحديات نعرفها من واقع العملي والممارسة. فيما يتعلق بالمبادرة، أنا أشكر القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة قطر والمهندس علي، لكن أؤكد على نقطة هامة اللي هي في أثناء الممارسة يجب أن نستمر، ما نوقف من أول عقبة. وأيضا المبادرة، يعني أنا من وجهة نظري كحكومة يعني أشتغل في القطاع الحكومي، أن هذه المبادرة تحتاج إلى حماية في إطلاقها، بمعنى أن تطلق مثل ما طلقها المهندس علي، ونكون احنا كلنا شركاء في هذه المبادرة، ما نخلي غرفة تجارة وصناعة قطر فقط بنفسهم في هذه المبادرة، كلنا شركاء في هذه المبادرة. شكرا. شكرا. أستاذ علي. شكرا مرة أخرى. أنا حقيقة سعيد جدا أن أستمع لهذا النقاش وهذا الحوار، وندل على شيء حقيقة يدل على فعلا أن هذا المؤتمر مؤتمر ناجح، مؤتمر يعني حقق يعني جزء من الرؤية العالمية في هذا القطاع وفي هذا الموضوع. فأنا أهني مرة أخرى صراحة العاملين، وعلى رأسهم سمو الشيخ موزة لتنظيم هذا المؤتمر، لأن فعلا التفاعل مع هذا الطروحات تفاعل مهم جدا. فيما يتعلق بدور القطاع الخاص، وأنا ودي يعني سأعلق على نقطتين. النقطة الأولى فيما يتعلق يعني بإيجاد فرص عمل. احنا الآن نرحب فعلا يعني بودنا أنه يلعب القطاع فعلا الخاص دوره المنوط فيه في موضوع تأهيل وتدريب وأيضا تعيين ذوي الإعاقة، أشخاص ذوي الإعاقة. أنا بس ودي أشير إلى معلومة مهمة جدا. غرفة تجارة وصناعة قطر ينضوي تحتها أكثر من 55,000 شركة محلية في قطر، فبالتالي مجال العمل في القطاع الخاص مجال واعد جدا، والحمد لله يعني التنمية الاقتصادية يعني واعدة، وأمامها مستقبل إن شاء الله واعد. فيما يتعلق بالتعيين، احنا نطلب من يعني اللي يرغب في العمل يتوجه إلى الغرفة، المسؤولين في الغرفة، وأنا متأكد أنهم يبحثون عن فرص عمل واعدة. فيما يتعلق في موضوع أيضا يعني القطاع يعني الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل ما تفضلت الدكتورة أمال، أيضا الغرفة تضم تحتها أيضا مستثمرين من كافة القطاعات سواء قطريين أو غير قطريين، وأنا متأكد من ذلك تماما بأنهم على مقدرة كاملة من استيعاب المبادرات التي ممكن يقومون فيها ذوي الإعاقة، واستيعابهم وتبنيهم، وأن يكون هم تحت يعني الانكوبيشنز أو حاضنة، تكون هناك حاضنة أعمال معينة لهذه المبادرات. فأهلا وسهلا يعني بالجميع من خلال مظلة الغرفة. شكرا أخ علي. دكتور عبد الله. The last point again, thank you, and thank you, the Chamber of Commerce. I'm not sure if you mentioned it or not, but I hope that when you create a committee, you have people with disability to be part of it. Thank you. Great. Inclusiveness. And before I end, thank you for attending the session, and the journey just started. We have a long way, but together, I think we will meet the aspiration of our family members, every single disabled person. Thank you very much for your coming. Thank you.
شكرا سعادة رئيس الجلسة وشكرا للحضور الكرام. والآن ندعوكم لاستكمال بقية الجلسات في غرف الاجتماعات على أمل أن نلتقي بكم يوم الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.